Manza live bana, so hopefully nakapoa. Try to reinvent history leo. Are you ready to save big at Shields? Get all your shopping done during our holiday sale event happening November 23rd through December 1st. Kaje mbaya hivyo bana. Nini iko ni mbaya na history? Like Nike, Unreal, 7 Diamonds, Cool, Lego, Sika, and more. Shop at Shields or Shields.com during our holiday sale event and don't miss your Imekuwa poa sasa hii kamera ama vipi? Hebu confirm. Wake up to barista level brew, 1 cup at a time without the waste. Add beans, press brew, and let it do the rest. The Cuisinart grinds and brews single serve. 1 cup, no pods. Shakuwa poa sasa hii ama? Kuna background noise. Inakaa poa kwangu hapa. Hope so. Sijui. Hapa TikTok mambo live. Also sawa iko live basi sasa. Hata nimeingia YouTube pia live at the same time. So leo niko na multitask. Niko comp leo. Hakuna camera extra hapa. So mama kwenda tu live kabisa. To make sure sound iko fiti. Nienge sound tester. Sound iko fiti and confirm. Sasa ni aje say bazeni live ingine hapa hivi Man Cave Talk. Muitanga live Q&A, no filters, just real talk. Send to your feedback. Send hiyo mazeti na make sure tuko poa kabisa. Kuna wase kadhaa hapa hivi na try kumanage vitu mbili at the same time. So kuna YouTube na kuna TikTok. Finally TikTok iko kwa computer saa hii. I hope so. Kwa kidogo ni try to make sure we adjust kila kitu imekuwa poa. So Mike, oya vipi mzito? Na kuona poa kabisa. Alafu kuna homie. Camera iko blur kidogo. Next. Iko poa saa hii sasa. Hapo TikTok mambo live. Okay, YouTube inasema nini hapa? Hebu tuone YouTube. How do we make this bigger? Skip. So iko poa basi. So hii ni Man Cave ingine. Leo ni the last day of November. Leo ni November 30th. Tumekuwa na long holiday. Kama unaishi States unajua inaitwa Thanksgiving. Ilianza Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Alafu Monday tunarudi back to work. Basically Thanksgiving ndio ina kick off Christmas season huku US. Alafu tumekuwa na snow the last 2 days. Kuna snow mob sana kwa ground saa hii. So I don't feel like going outside basically. Nakaa tu kwa hao indoors full time. So leo niko a little bit complicated. Nime make sure niko na everything kwa computer hapa hivi. Everything iko live kwa computer leo. Hakuna kitu iko op. Hebu tuone nini nyingine. Kila kitu iko live. Kuna live kwa PC na nini. Kuna live everywhere. So hii ni TikTok, hii itakuwa YouTube. Kama itaingia na poa. Na confirm tu kila kitu iko poa. Okay, sawa. YouTube iko fiti. Alafu nini nyingine? TikTok. Yeah, everything iko poa sahi. Sawa. So kuna nani yako YouTube hapa hivi? Kuna sakada TikTok green card application. Jo we ni mtrue. Ni Kipling. Mutra kushare tu life experience. Si ati ni big deal sana. Usikue usishangae. Mbona kidu hivi for the last 2 years. Ni bila tu sahi job ime slow down kidogo nimemuacha nianze ku post more kwa TikTok. Just ko busy sana na time. Job yetu sudu 9 months inakuwa very busy alafu ina slow down towards December because ni construction season. So kidu construction season tracking inaanza approximately depending on the weather, but musema December, January, February ni kama mandatory off. So tukuna 9 months ya job. Alafu kama saa hivi tunaingia December, mimi typically I'm available ku work, lakini wasa wengine wana shut down. Kama bro wangu pia do tracking ako na 1 more week alafu ana shut down for good. So ndio hiyo. So kuna watu wako TikTok, YouTube kuna
Edward Kamau, nani huyu nasemaje, mzee wa kupiga job gani? Hizi comment nafaa kuzienlarge ni mzione poa. Hebu tuone kama naweza zienlarge. Niko brand new kwa hii comment section ya TikTok. Larger. Nasijui nifanyaje ndio ikuwe large. Sasa nimerudi. Kapoa. YouTube. Sasa, okay. YouTube nimerudi basi. Nime touch something hapa hivi. Ime lose kila kitu yangu sijui kwa nini. So not trying to interfere na vitu mob. Sawa, so YouTube mko poa? Waza leo nimechanganyikiwa nianze. Okay, tuende TikTok. Tuanze na the top of TikTok inasemaje? Kulikuwa na Mike asema, "Oya vipi mzito?" Kuna Homie hapa asema kamera iko okay, sasa hiyo kushamaliza. Questions. Hapa TikTok mambo live iko poa. You said uko which state? Niko Minnesota by the way. Morgan ishi Minnesota. Nimesema vizuri Minnesota. So YouTube kuna nani? Kuna Edward asema ready when you are. Okay, sasa hiyo niko ready. Nani mwingine iko hapa? What am I missing hapa hivi? Zani confuse sana hizi vitu. Sasa okay, na finally ime work out. Sasa maswali ni mingi. Okay, sasa tuende hivi. Tuanze na nini? Niko na TikTok. Tuende kama na catch up. Niko na technical difficulties hapa hivi. Q&A. So green card zimefunguliwa bado. Joe, we ni mtrue sana. Okay, kamera iko blare, nishamaliza hivyo. Ilikuwa nini?
Authentic contact, big up. Mzee, we hupiga job gani? Tech Deno Doc Tanui. Mufanyanga tracking ya construction, see over the road. I like your honest expressions with the tingle of US twang. Hiyo kitu na kamingi tu, by the way. Kama make fun ya mtu amekaa States miaka kadhaa utashangaa. Kwa sababu ukiishi hapa for a long time, accent ina peak tu. Unashangaa unapata tu unaongea kama kila mtu. Umeona? Alafu kuna nani, kuna Vincent anasemaje? Vincent anasema iko loud and clear. Nataka kumake sure kitu iko sasa, hapo itakuwa poa. The Somali issue makes us understand. Mi sikuwagi na comment mambo ya politics juu mi si political channel. Kuna wase wanaweza ongea hizo vitu mob sana. Hiyo ni politics, by the way, pure politics. Hakuna kitu yani nini ile kama kuintimidate community something. Ni politics hiyo. Sikuwagi na comment na politics kabisa. Niko anti politics. So green card zitafunguliwa. Kuna wase wasema wanavotia president ameingia saini administration yake. Mostly administration our encourage stories za immigration. Wako kama ni kama unaona kama sijui wasemaje au claim ni kama watu wengi vitu zao zimechukuliwa. Sijui, I don't know what that means. Immigrants wanachukua job zao. So, oh my goodness, hizi swali ni mingi za TikTok. Ni mingi sana. So Samaji ati would love to be in the US inshallah one day. Did you marry from US ama Kenya, and how is dynamics in life? Green card zimefunguliwa bado? Oh my goodness. Story ya marriage tena. Tukitonga story ya tracking. How is tracking in Canada? Karaoke, I have no idea. I don't know. I don't live in Canada. Talk about what's going on in Minnesota. No politics. No. We come to politics. How many tracks do you have? 3. TikTok, CC to Kosawa. You're coming loud and clear. Also, sawa ni poa. So how's tracking in Canada? I have no idea. I don't know. I don't live in Canada. Hi, green card application imefunguliwa bado. I like it. Okay, so sawa, tumekatch up na hizo swali. I had a dream of going abroad but poverty ni mbaya. I gave up. Sasa unaanza kunipea hope. Ojo Mwangi, lazima ukuwa na okay, sasa hii break up. Hii ni swali imekama at least iko nini. Kama una focus na kuja US, history ya kuja US, hiyo gani kama ni nini, lazima ustick nayo. Huwezi quit on your dreams. I mean, come on. Atakuwa na dream alafu wa give up. Kwa nini? Ama usema life caught up with you. Unajua kila mtu sema we have one life to live. YOLO, one life to live. So either ufanye kile unafaa kufanya when you're supposed to do it. Ukiwacha, if you let it pass you by, hiyo ni bye bye. Forget it. Hiyo imeenda. Hivyo. Huwezi give up on your dreams, by the way. The worst thing you can ever do is to give up on your dreams. At least, yani, don't give up on your dreams. Kama na dreams zako zipursue to the end of the world if possible. Nasema hivyo. To the end of the world. No. Ukisema ati una give up on dreams, nini ingine? What else do you have? There's nothing else. Unabaki na nini sasa? If you're giving up on your dreams, the only thing you have left, utafanya nini ingine tena? Hakuna. So kama life ili catch up. Mimi personally, so najua nilikambuka na green card. So hiyo ilikuwa tu bahati. Green card kwa guarantee. Ile it's worth trying. Ukiona kama kuna green card application iko open, just try or apply. You never know. Kama mimi, you never know. Ilini surprise hata mimi. I was very surprised. Nifungua barua hivi siku moja, nafungua ile mailbox huko Helslasi Avenue karibu na Kenya Polytechnic. Kafungua barua na kaangalia moja imeandikwa jina yangu, imeandikwa United States of America at Consular Service. I don't know, forgot. Nimesahau hiyo story, ilikuwa hivyo. Alafu ikanibadilisha kila kitu. Nikaanza kusai kufocus vile naanza kurelocate. Nikarelocate. Kuja hapa hivi pia life ikuwa easy vile. But I knew that ilikuwa privilege for me to be here. Musamanga hivyo. Ile tu kweli kabisa, I'm not even supposed to be here, basically. Kusema kweli kabisa. Ile tu from my own trajectory na vile akili yangu inafikiria, nasema ndawaifika hiyo place kweli. Lakini ni ile sikuwahi lose your dream juu kukam States nilijaribu 3 times kama student, nikanyimwa visa every single time. Alafu now nikireflect back to why I was getting denied, nimekam understand exactly what my reason was.
I was lacking information. Sikuwa na information. These things you're supposed to have in place before before ukuje kwa nini, before any everything catch up vizuri. So tuende wapi hapa sasa? Mbona ka weird hivi? Moses asemaje? Ngoja. Hii screen ni ndogo kwangu leo, sijui kwa nini. Inani hata siwezi soma vitu vizuri. Najaribu kuiproject. Sasa. So kuna Moses Njao anasema iko poa. Sasa hiyo ni poa. Vincent vipi? Hello bro, tapping in. Poa kabisa, loud and clear. Nishapata confirmation. Alafu na nini loud and clear hapa hivi. Ilikuwa before you I think. Kampotea kidogo. So kuna vipi live from Kitengela locked in. Huyu ni the Ochieng. Alikuwa na Ochieng ni aje? Ochieng. Iko sawa Vini. Sasa nimemix vitu mbili in a way. Leo nimetry kudo I'm streaming everything from the computer, but I think vile vitu zinaenda I need 2 screens. Moja monetize my comments juu zinakaa mingi sana hapo at the same time. So anyway, ndio hiyo basi. So they're too fast. Ready for the perspective. Nini ngine hapa hivi? Hakuna green card lottery this year. Okay, the Virox. I don't know how that's going to go, but maybe. Edward, question. Kuna question hapa ya Edward Kamau asema question. In terms of your tracking career, how is failure very important to you, and how did it shape you during your early stages in the United States? Kwa tracking failure, kuna wase gonna think very negatively. Wasema kama kuna nimeget comment moja TikTok ilisema ambia wase ukweli, US kuna disadvantages mingi sana. Nikamuuliza, okay, that's true. I don't really disagree. There's so many disadvantages. So kama kuna disadvantages, you tell me, wewe niambie, because wewe umesuggest disadvantages. Tell me, be specific, niambie, what is the disadvantages uko nazo kama uko States. Hao ndio wase sipo kusikiza watu kama wao kuongelesha juu. You can't think negatively. Mimi naweza kwambia tu from my personal experience, mali nilikuwa Kenya 18 years ago, by the way. Maybe 18 years ago, 19, that's junior 18 maybe. Mali nilikuwa Kenya, and now my life may significantly improve. Na mimi nilikuwa tu mtu wa kawaida. So muona hivi, just based on my own experience, if I was able to make it na very mediocre average, I was able to make it. What about mtula akona ana aspire na hajafanya anything about it? You'll make it too. That's how simple it is. Sidhani kama ni big deal. So kuna challenges, you can pick 2 things. Kuna ile sijui nitwanga pia phrase, when you're faced with challenges, why do you want to focus on wallowing in self-pity? Mwona, itakupeleka wapi? Suppose semaje, okay, track yangu imeharibika. Then what? Jiulize hivi, why? Kama mimi sijaongea story yote by the way. Musema tu step by step. Kukam US ilikuwa very smooth by the way. From the time nilipata green card, haikuwa smooth vile. Yani basically from the time nilipata ile barua ya green card, kwa nilifungua mail hivi nikatoa barua hivi. Naongea hivi juu for the sake of wale wase labda new to the stream. Life ilianza kuwa difficult from that day. Sababu I needed to have money, nikuwe na nini nyingine. I have money immediately, niende kwa medical, kulikuwa na medical something, check up. Alafu nikapata certificate of good conduct. By the time naenda embassy, my first appointment ya green card, sikuwa na certificate of good conduct valid, ilikuwa over 9 months old, out of 6 months. Nikadishaenda huko CID headquarters, iko pale Valley Road I think. Alafu akaniambia itakam by next week on Friday. Appointment yangu ilikuwa Tuesday. So vile nienda embassy for the interview ya green card, nikamwambia, oh by the way, iko na certificate of good conduct, but hii it's not a 6 months old. Iko older than 6 months. But nilikuwa huko hivyo last week, sikuwa na time, nilikuwa holiday, so I'll bring the new document as soon as I get it. Wakaniambia fine, just go pay over there. Wakanipatia sijui nilikuwa si pink slip inamaanisha usirudi, green slip hivi ile ya kusema I'm missing a document. Alafu as soon as you get the document, just bring it over, drop off na hii karatasi ya green, takushughulikia. The next day kapata ishakuja, nikapeleka. So musamanga hivi ile tu broad definition ya kila kitu. If you're trying to do something you've never done before, alafu una experience difficulties, number one, I borrow from people's books and everything. Number one hivi,
if it's hard in the beginning, that means it's working, by the way. If it's hard in the beginning, what does that mean? It means it's working. Na quote nani, Myron Golden. Yosema, the thing has to work on you first before you start working for you. Nasikia hivyo. It has to work on you before you start working for you. Kwa nini? Ile on you ni learning curve. No, learning curve ndio hiyo. On you. It's working on you. So if you're doing something for the first time, alafu kuna difficulties, that means it's working. That's not the time to quit. Sababu ukipita ile stage ya learning curve, then things get better on the other side. Msema ni yellow slip. I think ni yellow slip. Ile ukimiss document. Nimesahau. Kuna so many colors. I think ni kama traffic. I think I would do kama traffic lights. Kuna green, yellow, red, something like that. It's been a while, 18 years ago, by the way, 18, 19 years ago. So that's what it is. If you're doing something difficult in your life and the thing is working, that means it's not working out in the beginning, you're on track, you're right on track. Also, trust the process. Just put trust process, utakuwa in trouble really quick, by the way. So that's why it is. So kama nimemiss anything hapa. Kuna swali. I'm looking for questions. Questions. Keep politics out, by the way. Usiongee politics mimi kabisa. Zero politics kabisa. Zero. I don't know anything about politics. No. Move vote though. Move vote. So read my messages, sir. Asemaje. Kuna messages mingi. I wish one of Lazy Lives na come if I could get it. So hello sir, niko na ban ya UK ya 10 years. Nikitaka kuja States itasumbua ama itasumbua, by the way. Au watu moja au coordinate. I think ukikuwa any countries jua itangaji hiyo section. US, Canada, Europe, Australia itakusumbua kidogo. Background check. Kitu moja watu organize very keen na history ya records. I'll keep records. So what have you achieved? Very few things, by the way, Megan. Very few things. I've achieved very, very minimal things, compared to where I was. Not so big deal. People be encouraged. America is way better than Jamhuri if you have a hard worker. Read my messages. Yellow sleep. True. It's hard in the beginning, then works out. Juni, two aspects za hivyo. Sometimes the new things are usually front heavy. Kama tuseme mtu mia example ya mortgage. Ukichukua mortgage hapa ya US ni nyumba, mortgage ni 30 years. Mortgage yoga front heavy. Yani most of the interest na everything utailipa in the beginning. But the more you trust the process kwenda mbele, inakuwa easy on the other side. Ukianza new business, kwa sababu ndio albo, naweza buy truck leo alafu niende kidere alafu niende kudu job yangu. Musema no, absolutely not. You can't do that. Sababu in the beginning the business needs you more than you need the business. So invest in the business in the beginning, ita grow, alafu ni ile the back end of it ita catch up vizuri. Unaona sasa? Yako hivyo, yani step by step. Ukisema ati utaka business imeanza kubekido, alafu you pull all the money out uende kuimpress wase, ununue gold watch, Rolex, alafu ununue Range Rover. Hapo ni kama inakuwa liability. You're introducing liability where liability that does not exist. Ina die out pretty quick. Unaona hivyo? So Brahma sama uko YouTube pia na stream at the same time. So ni Q&A, by the way, Q&A. So Duncan, niko YouTube pia. VP tuned in from Bahrain. Duncan Macharia, VP bana Bahrain. Hapi mrasta Bahrain. So Vincent semaje, ujaweka landscape leo YouTube? Siko landscape? Ama? I think ziko both. Hebu nione. Ziko both, I think. Landscape YouTube. Nimeka both or something happened. Chani confirm. Na iona landscape. Choose mbili, kuna YouTube na stream mara mbili. Kuna moja iko portrait alafu ingine iko landscape. Na iona landscape. Ziko at the same time ina stream. Wali introduce new feature. Mulipata Vincent? Kuna mbili, kuna portrait na landscape. So whichever works for you, unaangalia. Ni introduce feature last week. No. So bro, I'm a green card holder na my host hataki nifanye tracking. Sasa I don't do tracking then. Unaishi wapi? It depends mali unaishi. Unajua kuna place, yani kuna nikisema tracking sema okay, acha nasema hivi specifically. Mimi sifanyangi tracking the way you know tracking.
mufanya construction dump truck. Naelewa, si tracking, kuna different types of tracking. Kuna reefer, hiyo ile unavuta trailer, kuna fridge. Kuna dry van, ile van yenyewe iko dry, kuna kitu yote, kuna fridge. Kuna flatbed, kuna lowboy, kuna heavy. So mufanya dump truck, ile tipper, mostly common name was tipper. Unaekewa mchanga, unaenda unamwaga, unarudi. Hiyo ndio muongea mambo ya ni dump truck construction, si tracking over the road. Over the road ile masafa, umeona? So Jofam homasemaje, VP boss, talking about business. I'm a new developer with 6 newly constructed 4-bedroom mansionettes. Kuna vile you can help to market to diaspora people. Niko na platform, sijui kama hiyo platform ya kumarket. Ndio nimeanza kupost frequently TikTok kama 2 weeks ago. So kama kuna market, I don't know how, kwa sababu si kila mtu yoga willing kununua vitu hivyo. Watu wagana, you have to come. Kama kuna video moja ilikuwa na nani, Pius alikamuku hivi, alikuwa na Unity Homes, alikamuku hivi 2 months ago, nilimrecord. Kuna video yake akona marketplace au nini. So labda tume DM, sijui do I have the platform, sijui ulipata host aje? Mi niko very easy host. Niko na one of my cousins alikuja hapa hivi some few years before mimi. So by the time nikipata green card, alinipatia address. Even though ako ni host directly, alinipatia address. By the time nafika hapa hivi nipata pia ako na host mwingine. So nikadivert kwenda kwa another host. Host ni kama 2 to 3 months na uko sawa. Ile tu you need an address, uishi mahali ile before get makaratasi zako za job. Ukianza job hivi kawa ni mjanja, usha move out, unaona? So inakuanga hivyo host, lazima ujue mtu. As a beginner, mtu anaweza fanya kazi gani? Any job available. Hata kama ni kuosha mtaro, uende uoshe mtaro. Because you need some money. Kwa na host, aidha kulipia kila kitu. Unaona? So Vincent umeipata, landscape, umeipata. The live stream is off. I think it's back again. Able to one. Kama ni kitambo kidogo. There was I think it is a while back. Yes, it's back sasa. Ilikuwa off kidogo. So kuna VP Elbow, tune in from Kitengela kama kawaida. Nice to see you. Ni mwingine hapa hivi kuna nani, kuna hakuna green, okay, lottery. Our deflector in chief is BSing. Sasa hiyo ni yeye amesema, si mimi. Our guy Mr. T confirmed my fear kusema Masters US itakuwa ngori. I don't know. You can't base your oh my goodness. Acha fanya hivi, uko na objective. Kama uko na objective, kama niko na objective ya kudo tracking no matter what. By the way, kama mjui backup ni nini, niliona check ya mtu akilipo check ya 7,000, amedo job 2 weeks, alipo 7,000. Nika assume okay, ilikuwa a lot more hours, akamudu kama 60 hours for 7,000, but ukiangalia hata less than that, hata 50 bado ni 6 something. That was a lot of money still. So ni kama musa manga hivi, unaangalia hivi, unajua which is the best example. An example mingi sana. Tuende na man, which is the best example? Kuna vitu mob sana kama war. Okay, kulikuwa na Pacific War ya tuseme United States na ilikuwa First World or Second World War. I think ilikuwa Second World War. Kulikuwa na ile Pacific na Atlantic War ya Normandy na kila kitu, both sides. So kupata kwa story ya nini, nimesahau hizo planes za Japan zilikuwa more superior than American planes. Nimesahau jina hizo planes za Japan siku ya Pacific War, ile Pearl Harbor, kwa jonga hiyo movie, hiyo story. So they had more superior planes than American. Alafu one day wakagundua every time wakienda hizo escorting mabombers wana blow hizo building zao kadhaa. So akasema okay, nini, one day wakapata kuna plane moja iko down but iko intact. Watu wa American wakaichukua, wakaenda wakaipiga research, wakajua hii ndio ability yake, strength. So wakachukua hiyo concept, hiyo strength, wakatumia kuimprove planes zao. So the next time kuja kwa after some few months hivi, they had the same plane but iko na superior abilities, powerful, inafanya nini na kila kitu. So they never gave up, una innovate. So kuna idea usemeaje, I want to do this for this whatever. Please, the last thing you want to do ni quit juu ya all this, kwa sababu you can find a million reasons not to do anything if you want to. By the way, mse wangu wa bank semanga ni
you'll send me a grocery list of the things why you can't do what you want to do. Sababu if you don't do it, who's gonna do it for you? Ukisema nimegive up hii story, sitaki ati mtu anisaidie, nimegive up juu niko na hiyo dream nikaachana naye. Naongea na msee sema maybe kuna ile culture tumefundishwa ati things have to be done to you. Unajua kuna time mtu anakuwa mtoi alafu unakuwa mtoi alafu una grow up unakuwa adult. So msema tu kuwa adult. Kuna vitu utafanya, kuna vitu utafanya. Kuwa tu adult usemeniaje. From now on nataka nianze kuwa adult. Wacha ni test mob za ku mess around na wase. Muone hivyo. So kama una responsibility na dreams, stick to nayo completely. Wacha story mingi ati nini itafanyika. Mimi sina excuse. Hata muji naji asemaje, what excuse am I coming up with sahi to kama sasa najua nafaa kuenda kupiga tizi. Mimi I'm supposed to be exercising. Vibaya sana by the way. Hiyo ndio nimeneglect the last 6 months hivi sija exercise sana. Kuna excuse hapana. Kisema excuse afadhali niamke so navanga watch ile ni track down. Anyway, instead mob. Don't quit on your dreams. What's stories of politics hapa hivi. Hata kama usikia sijui gava imesema hivi na hivi na hivi. It doesn't really matter. We focus na dream yako. At the right time itafunguka. Unaona? Kuna ile quote ya I think ni Roman something. Hiyo sema ni nani? Roman aitwaje? Seneca. Hiyo sema luck is when preparation meets opportunity. Hiyo ndio kitu moja. So you keep preparing. Alafu when the opportunity arises, utaimit alafu utasucceed. Unaona? Si wewe ni mtu wa DJT? Hapana. Nani mimi? Hapana. Why would you say that? Me more independent. Unaona? Na focus na watu wanajali na watu wanakaa mimi. By the way. But na bring politics hapa. So let's do the channel humongous favor by liking the stream. Duko Vitena amesema hivyo. Like stream by the way, kama una watch YouTube. Na TikTok off ndio tap ama tukaa hiyo. Inasaidia engagement. Ni aje albo cruise ship jobs ni available kweli. Inakuwaga sasa hivi tunaingia winter, I think zina slow down kidogo. Alafu summer ndio wanaanza kuhaya. Tena kuna watu au ikislow down, ndio pia ni kama ni seasonal. So ikislow down kuna wase wanakuwa laid off. Alafu maybe they never come back again. So inakuwaga ile back and forth. Inakuja alafu inaenda. Unaona? Independent maga. That's suspended 80. Unaona? Unakanikwambia na track politics out of nini. So Kenyan politics is part of our daily lives. It's good. Politics ni kama una share ideas. Ile yani to move towards the things that you want the government to help you with. Kuna vitu government itafanya by the way kubadilisha economy kabisa. It's very true. Si lazima atikwe kuna vitu you can do switch things around. So it's true. Lakini usibring politics kwa vitu za personal development. Juki combine mbili, you'll have another grocery list of things you don't want to do because the government is not helping you out. So try to avoid some excuse. No. It's easier to acquire American accent. Very easy, by the way. If you just ukianza kuongea tu on a daily basis. Kama mimi my first job nilikuwa cashier. Imagine that, cashier. So I'm talking to people on a daily basis. Yes, we 8 hours. Ilikuwa 8 hours in the beginning. Alafu nikaanza kuwa 6 hours. Alafu nikaingia I think ilikuwa 6 hours eventually. Ilikuwa part time. Nikapata job moja ya ilikuwa nini? Job ya factory. So nikasema it's more money, nika reduce hours but ukiongea na wase on a daily basis hivi because the communication ni kama ile essentials. The more you speak, the more unataka kuborrow your accent. What else do you have? Utainsist na Kenya, how long are you going to hold on to? Hata utajua it happen overnight. Imekupita. Kasi kuja Kenya nienda kwa Masai kwenda kununua zile ma bracelets akia nani. Wata increase price nikiongea kizungu. No. Kwanza niliambiwa shangi yangu iko frozen in time. Shangi yangu ni ya millennial. Last day catch up bado. So what was Kenyan thinking voting for Ruto? I don't know by the way. Ask them. No. Hapa nani? Glad SSB. Wachana na accent, tafuta dola. Just say go funny bana. Got jokes. Alboni aje bana. Isli massive tuko ndani. Karibu mazee. Kajaliwa mtu wa Isli bana. Mtu wa Isli represent. Amini mtu wa Isli damu kabisa. So swali green card imefika wapi kaka? We want to apply but it's not yet open.
watafungua tu, watafungua depending. Ni vile tu hii gava haina priority ya immigration. Unajua amjui hivyo, sijui kama mnajua. Hiyo si priority yao. Ni wale wabaguzi wataka wazungu wakuje. Kama wewe ni mzungu, hata si lazima utabypass green card haraka. Kama wewe ni mweusi, don't really care. So asemaje, Caroline asemaje, I want to be a truck driver. What kind of truck driver do you want to be? Kuna different sides, kuna over the road, ama local, ama nini. No. But it depends, kuna iko wide open, but the first thing ile unapata license, alafu you go from there. Swali ni mingi, hata siwezi hold up. Green card itafunguliwa lini? I don't know, I don't know. Fanya hivi, call 911 alafu seme Pennsylvania 1600, seme talk to the president. Hata mimi naingojea, nangojea sana. Najamua kana feel kama nursing pia ni chonjo. Yeah, nursing ni poa sana by the way. Jobs iko so many available. Unajua kuna vitu zoga recession proof kama nursing. Hiyo ni healthcare. Healthcare haiwezi die. How? Kuna vitu unadu on a daily basis. Unaona? Haiwezi die kabisa. I mean PA ama PENN. Unafanya nini tracking in PA ama? Unafanya the Lord's work by kutuchanua. Naongea tu experiences. Nililearn kitu by the way. Sometimes vitu hizo ni influence mimi is when I find somebody who's doing the things that I want to do, alafu naangalia background yake. Just siku hizi kuna YouTube channel na realize alianzia humble beginnings, alafu akagrow over time, alafu ile alikuwa na doubts, they kept going, trust the process. Eventually on the other side it took between 3 to 5 years to kumaliza project. So ukisema 1 or 2 years is not working out, that's not the time to quit. Ongeza, stretch out kidogo juu, trust the process. Hiyo ndio nasema the easiest way, ile conventional wisdom, trust the process. Ukianza kitu hasa kama business ku succeed between 3 to 5 years. So if you're on your second year in business and things are not flowing well, usiquit. Naona leo mbona camera haiko clear gani kabisa? I think tunatumia ni internet. Ni internet by the way. Gani hiyo ya TikTok? Mtumia simu kawaida. Na niko poa hapa hivi, sijui. Na shake sana. Inakaa fiti kwangu hapa. Na monitoring. Hata hii inakaa poa kabisa. I don't see anything missing. Camera gani iko clear? So why has whatever stopped immigration to the US, the third world? Kulikuwa na incident, Marines wawili walikuwa shot na mtu alikuwa hapa na protective status. So unajua kuna yani there's no way as avoid kuingia in politics. There's something going on in politics. So of course they're trying to find something it distract or save from the main thing. No. Kuna story inaendelea hapo politics. So niaje lazima nikutafute nisalimie mwenzangu wa Isili. You encourage me sasa utanishow huko. Kabisa utabring Isili hapa hivi. Isili ndogo hapa hivi. Afungui GC anytime soon. I don't know. If you know, tuambie alafu tu nini. I'm in England. How easy is it to relocate? Na naweza kuja na visa gani? Well, kuna visa, okay, visa yoga hivi, kuna video nime-explain visa zote by the way. The most common visa wase kuja US ni kutembea, visiting. Itonga B1 and B2. B1 ile business or recreational. No. Business and pleasure. B1, B2. You need visiting visa, for example. Lakini visiting visa, it doesn't really, when an immigrant bado. So, watu kuja na visiting visa wengine, alafu kuna ile F1. F1 ni, kuna B, kuna EF, F1. So F1 ni student, kama student. Unapewa 5 years. You're not allowed to work because you're doing your studies. You can work temporary jobs within your school. Lakini visiting visa musema hivi, if you intend to relocate, ni poa ukuje uvisit, uangalie, alafu urudi, alafu ndio uamue. Juu kikuja ukishaamua labda utafuta shule ama kitu kama hiyo, yani you need to have a reason to be here. Sababu kuna immigrant na non-immigrant. Sawa. Kusema ati nakuja kudo tracking. Huwezi do tracking kama una visit. Doesn't make any sense. Sababu msana visit, condition one of the visiting visas ni ile, you're not supposed to work. Kwa nini? Juu kudo job hapa states, by the way, ukifanya kazi hapa hivi states, lazima ukuwe na social security number.
hiyo ni ile you have to pay your taxes, ile ndio attach na taxes zako. So if you're going to be allowed to work legally in the US, lazima kuwe na social security number. So ndio unaangalia, okay, which is the best visa. Kuna kama ile I think ni H, ile ya professionals, ile ni nimesahau H something, HB1 ama ni ilitongaje, Einstein EB3 or something, Einstein visa. If you're exceptional, kama wewe you're a good soccer player for example. Siku hizi kuna team za soccer hapa states mingi sana, by the way. Kuna ile Jessica nimevaa juzi Minnesota, kuna team pia United. So kama wewe ni exceptional soccer player, utapewa work permit. Work permit ina kama na conditional social security. So kuna difference ya immigrant na non-immigrant. HB1, H1B ndio hiyo. So uza kama na H1B kudu job. Kama ni job utapewa temporary social security because you're going to be paid receiving money. Alafu utatoa taxes. Kama visiting visa, wewe ni mgeni. Yeah, you have nothing to do na hii kabisa. Kama tracking tunataka kuja kudu tracking, occasionally kuna kampuni hizo semaje, we have a demand for more truck drivers, alafu wana bring wase. Lakini mostly kabisa kwange ni kitu ya truck driving, kitu yani universal hapana. It depends occasionally. Watasema we need 30 people. Umeona? So lazima ujue kama mimi ni kama na green card. Hakuna siri, ni kama na green card. From day one nikiland, after 1 month niko na social security, niko na nini nyingine. Ile green card ni kama temporary status ya permanent residence. Alafu because I have 2 forms of ID, au sema hivyo. Ile green card na nini na hiyo nyingine na social security number, get after driver's license. So now I have 3 forms of ID. But I will require minimum 2 forms of ID. So kuwa na hizo 1, 2, now you can work. Wezi come visit alafu do job. I think any country kwa hivyo, it's pretty straightforward. Kama wewe ni Mtanzania wezi come Kenya ufanye kazi, because how are you going to get paid? How are you going to pay taxes? Mbona hivyo? Nimemiss questions kadhaa hapa hivi, but turudi nyuma tena kidogo. Sema that's just an excuse. Hapendi watu weusi, man, suspect unaongeje tu police bado. Anyone who knows the current booking date ya B1 visa? Anybody knows? Amwambie. Kuna Kenya atakujua. I hope to see you one day, man. I mean what? Lead something PA. You're such an inspiration. Oh, I would love to, by the way. I'd love to. If there's the could travel, Morgan niko stuck hapa hivi Minnesota. I have kids to raise. I'm literally 15 minutes away from you. Nico, man, Ace of Spade. I can't read the Ace of Spade. 15 minutes away. No. Hello, brother. Uko poa. Niko poa kabisa. Niko poa. So YouTube. That's our YouTube. Edward Samadi tena. Oh, I get it now. How do you feel like 18 years ago? Like you could not imagine right now as we speak, you are self-employed, fully paid off truck. It's like a dream come true. You need to consistency. That's just small, by the way. When you set a goal, it's a spade, dude. That's awesome. Somebody, hello, brother. Somebody, oh, from PA, it's a spade, PA. So somebody, kama kwa time bring up your story a truck. Siko na just say mtu figure out how these things work. Nimegundua kama hii social media kama YouTube kuna design yake, TikTok kuna design yake, Instagram, Facebook, everything is different. So kuna time kuna ongea juu ya how much my truck is going to cost. Because my truck is 300,000. So before ununue truck, before you build something, lazima umeresearch. Umefanya research yako, umejua if I do this and do this and do this, this is the outcome. Sawa. Unaangalia tu sema tu outcome. If I do A, B, C, it end up to D, for example, in your outcome. Alafu once you get outcome, mtu bi kitu kila saa. Una reverse engineer sema okay, now this is the expected outcome. Nataka nikuwe na truck 5 years from now, paid off, alafu na make all the money. Sawa. So how much does a truck cost? Truck yenyewe sasa ni 320,000, I think. Or from 280 to 320. You need brand new, by the way. You see used. Sababu the reason why nasema brand new ni hivi, buy truck brand new, bank, they'll ask for 20% down payment. So kama ni 300,000, very simple. What's 20% of 300,000? Very simple tu kabisa.
itakuwa kama 60,000. So ukibuy hiyo truck hivi from day one kama ni 300,000 alafu utoe 20% yake, kwa sababu kumbuka 100 ni 20, 200 ni 40, 300 ni 60. So you give them 60% down, bank, they'll give you the truck brand new. They'll give you a check, then you go pay for the truck. You'll give them 20% down, they'll give you a $300,000 check when they'll pay for the truck. Sawa. Alafu once umenunua truck, depending on how much you put down payment, your payment could be 5,000 a month for 4 years. So ni risk factor. Bank inasema hivi, if things go south, alafu you stop making the payments, they want to make sure that they can repossess your truck, sell it, and still get their money back. Kwa nini? All they need to do is sell the truck for 80%. That's it. Sababu shawapatia 20% ndani. So it's a risk factor. So niwasemaje, if you want to buy that truck, lazima upige research, semaje, how much do I get paid per hour, per day, per month? Unapiga hesabu yako kila kitu. Unaona, okay, sasa it looks like if I work 2,000 hours, nikilipwa 150, unapiga hesabu 2,000 hours, 150, this is how much money I'm going to make. Unaona, okay, sasa hii ni lump sum. Piga tu hesabu yako ile to do your math. Unaona, okay, sawa. If I'm making 150, nasema tu hypothetically, by the way, it could be true, it could not be true. You do your math. So 150 times 2,000 hours. Simple, that's about 300,000. Meaning, if you buy a 300,000 truck now, at the end of the year, next year, after this year, this year, next year, you'll have made gross income itakuwa 300,000. And that's out to expenses. Okay, you'll go on a truck payment here, yeah, 5,000. So 5,000 times 60, because ni monthly payments, 60K. So from 300 to 60K, unabaki na ngapi? 240. Tuseme hiyo 40 ni expenses, unabaki na 200,000. So 200,000, just to be on a safe side, kama uko smart enough, you might do this. Usemeaje? Wacha ni split katikati. Nijilipe my personal income 100,000, alafu niwache 100,000 kwa business. Hii truck ni mpya, by the way. Hii truck ni mpya, brand new. The only things you're doing ni oil change na mafuta. Most of the things are covered na warranty at least 5 years. So you do the first year, we make 300,000. So mwenyewe gross 300,000, net 200,000. 200,000 is a lot of money to net, by the way. Kama unaishi States, juu utakuwa na nini toaje, utakuwa na too much tax liability. So kile ambianga wase ku encourage ni ile, if you manage to get 2,000 hours na at 150, make sure next year, instead of just keeping the money in your account ama kwa business, purchase another truck. Weka down payment ni truck ya pili. Kwa nini? Ndio reduce tax liability, alafu na uongeze multiply business. Then the following year, do the same thing. Reduce tax liability, multiply business. Then the same year, hivyo. So by the time unafika kama 3, 4, 5 years hivi, uko na truck maybe, because you're buying a truck every year after the first year, hapo sasa uko na gross maybe 1 million, 1 point something million. Still, so now, kama una gross 1 point something million, alafu uko na liability ya, of course you just need to pay 100,000, pay yourself 100,000. What things are you going to do to minimize liability yako ya income? Ndio watu wengi fanya hivi, wanaingia real estate. Kwa nini? What they do, wananunua kama nyumba kama fixer upper. Ile nyumba ile, it needs some repairs. So while you're repairing the house, unapata kuna vitu za ku offset. One of the things in real estate, it's very good for tax savings. Kama ujuangi hivyo. So even more biaga wase hivyo. So ukiangalia kitu yote from the beginning, from the time I want to buy this truck, to the profits, to the everything, it's a 5-year plan. So kama mimi sahi next year nikirun the whole year because my truck is paid off, chances are I make more than I need. That's true, more than I need. So meaning I need to be thinking about another investment soon. Later offset taxes. Sababu taxes, you're taxed depending on how much money you make, depending on how your company is structured. Sasa. But to bring up your story kwa TikTok, ilikuwa sijini last year, maswali ni tusi ni aje. Naona, jumsaja hii fathom, hiyo idea that you can buy a $300,000 truck. Ujaifikiri hiyo idea kwa kichwa yako. Ujai cross mind. Unaona kama, sababu watu wengi fanya hivi, you think of your situation right now. Like, right now, I'm broke. I don't have a dime to my name. Alafu sema, okay, what happens if I buy the truck? Of course, you buy sahi. The steps you have to take to get to where you want to be. Unaweza na truck cheaper, uran kidogo ukisave towards down payment.
mwambie wase hivyo, anza nini, anza na whatever you are, anza slow alafu build up. Kwa nini? As you're building your wealth, it's building your character na strategy. Kwa nini? Because the same thing utalan kurun business yako with the cheapest track available, you'll need those principles to run the same business. Salo kuna more money. It's the same concept. No. Live within your means, invest in your business first, pay yourself whatever you need, reasonable wage, just a reasonable wage. Alafu na move on. Unaangalia, these are my liabilities, these are my assets. Alafu unakaa una work. Alafu unaangalia scenario useme hii ni plus minus, this is high, this is low. Alafu you pick on the ideal spot. Alafu unaachia hapo. Muona hivyo? Itakuwa poa hivyo. Sawa, hii nyingine. Niko Minnesota Shako pika mzee. Hello, listening to you keenly now that I'm in USA and 1 month old. Mandan. Go careful who you listen to kuja US 1 month old. Utambua 50 more ideas. Ni kama nitwaje. Ni kama fire hose. Somebody is asking you to drink water from a fire hose. Imagine. Mazima moto in a spray. So just be careful. Utambua vitu mingi sana. Lazima ujue exactly what you want to do. Unasema hapa hivi ameambiwa asiingie tracking. Yeah, maybe to them, if you're young enough, maybe going to school is a good idea. Sijui mbona watu fikiri ambia wase kila mtu aingie tracking. Ni kama watu misile point. Musema if you can go to school first. Alafu ndio ukuje tracking. Kwa sababu hakuna mali tracking inaenda. Tracks deliver most of the goods in America, by the way. No. I need to talk with on these issues of visiting. When can I have a call on that? Willis. Technically, I don't really do a consultation. Alafu tunaongea ni ile mwidu on a free basis. You find my number, you text me. I find time, alafu tunaongea. Very simple. It could be even today, tomorrow, as fast as that. Lakini because of before nikianza TikTok, my number and my email ilikuwa hapo kwa profile page. But wakaitoa wakaniambia they don't want, wakaitoa wenyewe. Nikataka kuiweka kwa hizo play ikakataa kabisa. So maybe there's something I don't know. Ama there's a reason why nimepewa namba yangu ya simu. So my contact information yoga kwa YouTube videos. If you find any of my YouTube videos, uangalie description section, you'll find my number. Preferably because I don't really know you and you don't really know me. When you're kanini, anza na introduce semeaje. Oh, my name is blah blah blah. I came across your video on TikTok. Alafu seme, this was my question. Alafu sabe in the reply nijue, who am I talking to? Na baadaye ukini text, mu save number yako. I save your number so that na keep ile exactly najua tunaongea juu nini. Ile tu on a free basis. I don't charge you anything. So ni ile tu availability kwa sababu ni free. Sometimes kuna wase ukiona kama nachelewa usijali, kuna wase I'm trying to reply to. Sometimes hata criss messages by accident. Lakini ndio hivyo, usifeel kama uko offended una msani skizi ama ni ile sometimes kuna so many texts at the same time and I one at a time. Alafu get the chat na wewe labda take too long. But itakuwa hard sana. Experience yangu ni ile only the serious people wao piga simu anyway. Wengi wao gatuna mchezo alafu wana die out. Unaona? Utanipata tu by the way, utanipata. Ndako more free kwa simu than kwa internet. Juu hapa hivi I'm using other people's platforms. So lazima nikuwe very careful tunaongea. Ndio niko very conservative. Sitaki kuongea vitu ziko out of line. No. This is somebody else's platform. So kuna community guidelines. So Edward asemaje? I get it now, 18 years. Okay, ishamaliza Edward. If I get a bigger screen, hii screen ndogo sana. Nda modify, nda try to switch everything kwa big screen. Getting a vitu vizuri. I was watching Maisha States, hoping to find my way to the States while in Kenya. And now I'm in Qatar and living by the 30-30-30-10 rule in money management. Thanks, Albo. That's really good by this. Kiumse. Jumusema hivi. Ile mimi kanaongea from the beginning a channel. 2023. See, established. Nimepatisha hapa hivi. Established 2023. Hata mwezi ona. Kuna t-shirt hapa hivi established 2023. Kwa sababu hivi. Bora zijitoa Kenya when the place kama Middle East. Because Middle East, you're not going there to visit. Or need laborers. They need people to work. So chukua visa, enda for work visa. Alafu while uko unadu job, observe, understand life. Yeah, observe hiyo nini. Angalia vile vitu, okay, au fanya vitu hivi. So many people have Lamborghinis. What do they do? Your microphone na misbehave. What do they do to buy Lamborghinis? Oh, they have a lot of money.
So, oh, how do they get the money? They sell fuel, oil. So if they're selling fuel, what do you need to do? You need to go buy land ile kuna oil. Utakubuy Lamborghini. No. Ama tough alternative. Find other things that will get you there eventually. I don't think material typically inakuwa wealthy. Kila mtu ana standards zake. Everybody has their own comfort zone. Muko tu msasa manga, everybody has their own rich life. Your rich life is different from my rich life. Yangu inaweza kuwa this much, yake inaweza kuwa this much. So it just depends. No. So kama ukienda outside Kenya kidogo tu hivi, inafunguanga akili kidogo in a different way. Unalan kuwa more responsible. You do things on a different level than Sai. So able to wonder, hi bro, which tracking do you do? How is it compared to other tracking? Simon Karui. Ni dump track. If you just go find my videos kwa YouTube ama TikTok utaona. Ni ile kama tipa, itakuwa tipa. Iko na mguu 10 au sawa mguu 10. 3 axles, alafu kuna 3 more axles ile once you're loaded unazidrop ndio kubalance weight. That's it. Haina vitu mob sana. Nini TikTok inakimbia na nashinda kukata up. Nisemaje? Sema USCIS. Okay, nisemaje? Wamefungua family green card kweli. I don't know. Mimi siko gonna keep up. Unaongea vizuri Kate Bobo. Okay, what's the most of the percentage? Okay, what's the most of the percentage you should pay yourself in a business? Mostly small businesses. It depends, by the way. If you're making 300,000, which it's very possible, by the way, very possible. I'm not kidding. US dollars. I don't know shillings. Oh, ni Kenya shillings. Why would I even think about Kenya shillings? Who pays? Hey, by the way, my name is Albert. I'm in Kenya. I'm from Kenya. My name is Kenya flag up baby. Just pay me in shillings. Who cares, man? I don't really think about Kenya shillings. If you pay 300,000, awesome hivi. Unaangalia, if I pay myself this much, kuna tax brackets. Sawa. Nimesahau hizo tax brackets that this year. I'll update every year. I think kuna maybe 12% of your income if you make from this and this. Alafu kuna, I think it's 12, 14, 22, 24, 30, 32, no, I'm at 32, 34, 37. Maybe 20, 12, 20, 22, 24, 32, 34, 37. I think so. Percentage, unit percentage, by the way. So the more money you make, una tax brackets, unaangalia. So when you have a business, kama ni LLC, for example, LLC, which is the most common, like maybe 90% you're tracking business ni LLC. 90%, by the way. So unafaa kuwa na LLC, but filing your tax, internet inalemewa leo. Sijui nani anatumia internet. Somebody is messing, maybe watu yako juu ya game. I don't know, speed. Iko mbaya sana leo, sijui kwa nini. Nikai na stall. Somebody is messing with the internet. Inakuwa hivi so ni ile unapata if you unaangalia which tax bracket do you fall into. Alafu sema okay sawa, I'm comfortable. Ni ile tu your livelihood. Maybe you need 5,000 a month for your daily expense. Sawa, your business is different. Kama employee uko na set, this is how much money you make, period. Lazima uende ukatie mdosi, msikizane, akuongeze do, ukuwe na nini, upate advance ama whatever. Lakini business una decide because wewe una control kila kitu anyway. Unaweza okay sawa, I'm going to pay myself 100,000. Alafu taxes takuwa how much? From ile payroll tax. Itakuwa this much. So okay, maybe utabaki na 70. Is that fair enough? Una balance kila kitu. Lakini kumbuka kwa business itakuwa more technical. You can ongea story. You decide depending on how much money you make. Umeona? Juu sema but lazima kuwe reasonable wage. Enda uongee na CPA, whoever who's doing your taxes, CPA, and mkaa chini muongee mpige strategies before your mwaka ianze, like in the beginning. Kama you should be meeting with your CPA January ama hata December, like now, before next year ianze. So ndio muone ile tax saving strategies. If you don't know what you're doing, meet with your CPA muongee. Uone projected income, alafu upange before uanze mwaka. Itakuwa poa hivyo. Juu taxes ni lazima ulipe taxes. Hiyo rasi, there's no secret. Lazima. Nile tu, if there's ways uzajilipa alafu save on taxes, ita increase your profit. Juu itabidi invest hiyo ingine kwa future developments. Mona. So you know, I could say that. Ambia wase hawana job 254 wafanye food deliveries
iko na do ya kusustain basic needs. Wapi 254 Kenya yenyewe ama mimi sijui vitu. Kamzee niko Minnesota Shakopee. Hello, listening to you Kinley. Okay, nishamaliza tuko nyuma. So hapa I'm caught up TikTok. Sasa YouTube. What type of tracking bro? Nishamaliza hiyo, nishaanza hiyo. Ni tipa by the way. Albo great, I'm tuned in. Santos Kinara. So samaje albo ni aje? Kuna ile story ya Wasomali kudeportiwa from US. That's the story behind. And by the way, Wasomali walifika aje huko kama refugee all the way from Somalia to US. Wamekuwa huko kama 30 years, I think so. But Moses Kinara, I would love to explain my own perspective, lakini itakuwa very biased na itakuwa political. So namusema kwa hizi social media streets, more like I like being neutral. Sitakuwa heavily one-sided. Itakuwa a little bit hard for me to do anything. What happened? TikTok Maisha. Oh, something. I forgot something. What did I forget? Inactivity. Mbona nishika kila saa? What am I supposed to do on TikTok? Nirudi. Man. Sijui. Taona. Inactivity. Nafani monitor full time. Saa. Nirudisha. How else can someone avoid paying taxes other than increasing the truck fleet or venturing into real estate? Kajaliwa. Oh man, there's so many options. So many options, by the way. Ile tu, sijui kama niko allowed kuongea hizo vitu hapa. Wacha nitry kurestart TikTok. I think nilisahau ile 1 hour limit. Kama naweza restart tena. Go live again. Imekuwa crazy hapa hivi. Go live. Nafaa ni pay attention. Imekuwa for how long? I think after 1 hour nafaa kuifanyia activity tena, ni make sure imerudi tena. Sasa imerudi at least. I'm throwing these things out there. End of the research. Juu kusemaje kama what video paused? Which is which now? What did I do? Bado na shida mingi hivyo. Which video paused? Oh, TikTok. Talk to him. Okay, so makes sense. Maybe TikTok ama? Ebo. Hii idea si poa. Hii computer si poa sana. I'm trying to figure out TikTok, by the way. Na try kuirun kwa PC. Nione kama inakuwa easier juu inanisaidia na ile view. But by the way, kama una missing live anything, kuna miss the live session itself na kwa TikTok, kuna recording. So you're not missing anything. Hata kama muuliza swali, as I'm answering, kuna recording everything. I'm gonna record. I'm recording in the background. Everything I'm doing, I'm recording. Mwona sasa. So follow us, join from the past, then we post. Atakaangalia nini nafanyika. Ama ni movie hapa itakuwa easier, sijui kama it's gonna be a little bit easier. Sawa. Swali nani likuwa mwisho? YouTube. I need a bigger screen. Oh, kuna mtu aliniambia hata kunifanyia YouTube shorts. Unfortunately, I can do them myself too. See, I think it's a big deal. These are my shorts easy. I do it myself anyway. Need a little time. So maybe next time. Nikianza channel siko na time, somebody was helping me with that. It's kitu mujifanyia mwenyewe, so no big deal. Sasa I need a bigger screen. Imejaa hapa sana. Sasa so nani Rick asemaje? Asema nimemget Rick. Ama ni Richie. Rich topic. Yo bro, good to catch up live. But I got 20K saved up. How much do I need for down payment on dump truck? And where to find the dump truck? Rich, utafanya hivi. I don't think if you're going for like how much money you have, itabidi ununue truck iko used kidogo. So you got a little bit video pause, continue watching. Which is which? Did I pause the video? Mimi? Oh, see Mimi. So
Ukikuwa na 20,000 that's good by the way. No. It's kama uko na 20,000 at least you're steps ahead. So kile utafanya ni hivi, utanunua truck used. Hapo inakuwa tricky. Lazima ukuwe na mechanic na nini. Man, I don't know what to tell you. You can keep saving. Ama uingie na over the road. Yani fanya hivi, if you can take that 20 invest mahali, izaane, increase. Hata kama iko oblivious, kama passively. Ujue maybe labda chukue 20 ile kwa high yield savings account. Alafu iwache huko hivyo kama 1 year. Uweke 10 hapa na 10 hapa. Ikuwe 15, tena useme 10 na 10. Whatever how long it took you, ikuwe 40 kwa sababu sasa track kama from 280 to 320. Hiyo ndio depending na make and model na vile iko specification spec. Ni spec ina matter pia. The more features you have, the more you pay for it. So ina matter, specs ina matter pia. So 20k is a good thing by the way. You're doing really well. Mimi nikianza siku naweza save 20k. Nilikuwa na borrow, I was borrowing everything I needed. More hivyo. So ilikuwa harder for me to do anything. So wapi kwingine? How long have you been going? Leo nimechanganyikiwa sana juu hizi screen mbili zinanisumbua kichwa. Screen yangu ni ndogo sana. I need to project to some screen somewhere ili kila kitu poa. I'll do that. Nda rearrange story tena. Niko na TV screen hapa ni kubwa enough lakini nasijui kuiplug in inaingiaje directly. I'll figure it out quick. How does tax return mean? Okay, what does tax return means in the US? Tax returns is the money they give you after you pay them back. Unajua ni ile sijui kama niko allowed kuongeza vitu za taxes kwa kuna vitu moja very careful na very kana na nini haida ni kama ni ile every month when you work whatever income you make kuna federal tax, it depends on your state, kama kuna state tax, alafu they withhold that money before they give it to you. Alafu towards the end of the year when you file for your taxes ni ile unaambia you're just verifying how much money you made and how much money they collected. Alafu because ukiona kama uko na watoi vitu kama hizo they give you some, like basically I'll review everything after the end of the year. Inakuwa a little bit different. So it's a little bit different at the end of the year when I review. Okay, review on you're missing this, you're missing that. Like generally in ile hiyo ndio tax returns, they give you some money back. Like, oh, we're so sorry for says to me niko very keen hapa by the way, niko very keen. Nishaikuwa punished before hapa kwa hizo social media. Walini shut down for a week. So staki story mingi. So Richard Samaji, it took me 4 months to because I live way below my means and I live rent free since I have paid off house. So save another 4 months. Kuna December, January, February, March. Save come hata hiyo 60 because sometimes ukiwa na 40 the bank will work with you still. Itakuwa less than 20%, it could be 10%, but it shows commitment kama una pesa. Kupatia 40% they'll give you money for the truck. It's just that your payment itakuwa a little bit higher. Na vile uko hivi umesema you have a paid off house, uko sawa, you'll be okay because uzuri ya tracking iko na very good cash flow. Ndio uzuri ya tracking by the way. Compared to real estate. I'm not kidding. That's why muifanya. Iko na ile you can buy one house kama single unit family house. Maybe mortgage yako ni 2,500. Alafu una rent 3,000. You're making 500 a month. Uko na repair moja hivi, hata 500 you didn't make the 500. You use the money 500 to pay for the repair. Mbona hivyo? Haina cash flow zuri. Yani uzabuy house mortgage yako ni 2,000, alafu you're renting it for 3,000. Uko na 1,000 extra. That's really slow. 1,000 kwa tracking. Sometimes in a day you can make 1,000 cash flow. Ukitoa mafuta na kila kitu, ama hata maybe 1,400. Unabaki na maybe 900 hata 1,000 a day. So for the sake of cash flow, ni poa uanze na track kwanza, by track, then doing the real estate. Kwa nini? Because real estate itasaidia ku offset expenses za tracking. Mbona hivyo? Ni kama ile nipe nikupe. Kind of makes sense. So if you're able to save another 4 months or save 40, as long as una do, bank will work with you. You know, show a commitment. Mbona? So yours truly asemaje, ukikuja na driving license ya Kenya from AA,
will I need to go back to the American driving school? Most states actually you will, kwa sababu au consider aje kama hujai drive in the snow. Yani kuna, I think Canadian is allowed, Canada, Mexico na US I think kuna similarities. Hata Europeans hawaenda shule pia, so it depends kama system ni kama unaishi kwa hizi ma Puerto Rico, ile ni island iko American system, the same una transfer to una change, but anything kuna regional flani, if you're outside this region you have to do it again. But the good thing, kama kuna driver license ya AA, you already have ile basic experience. Haitakusumbua sana kama mimi nienda test 4 times kufanya tu ya CDL. Sijui ilikuwa juu ya nilikuwa incompetent ama nilikuwa according to trainer wangu akasema ni kama wananibagua juu mimi nilikuwa mweusi. But then nikidu test, honestly speaking, nikidu test your time tulikuwa wausi wawili tu, mimi na best yangu fulani Ethiopia ama Eritrea, tulikuwa tu wawili. Alifanya the first time akafail, second time akafail, alafu akurudi the third time, aliquit hiyo story kabisa fully, akaquit kabisa. To this day hajaidu tracking. So mimi mwangalia sema, man, if you only knew, aliquit. Maybe I don't know if he came back later, but aliquit, he's never gone back. So Kenya International Driver License, you can drive for 6 months. Yeah, after 6 months you have to go back and get your license. But it depends with the state too. Sababu states ni individual government. The rules don't apply across the board. Sometimes apata each state kuna different rules from the other states. So yezi kwa guarantee useme ati na kama international driver license alafu na kwa sawa. Musamanga better safe than sorry. By the way, hado kingia shule usome, you only do this one time. Mimi nilipata license twice. Nilifanya once kama zana naye. Sijairudi huko tena. 18 years ago. No. Ilikuwa 2009, 2008 I think. 2008. Kitambo sana. Karibu 20 years na CDL. So nini ingine? Kuna swali nimeka wapi hivi kwa Rich Peak asemaje? Yes, that's why I want to get my own truck. I have to work 70 hours a week for me to make 7K a month. I'm only 24. Oh man, you're so lucky, man. 24-year-old. Oh my goodness, you're gonna be a millionaire before you're 30. I'm serious, by the way. Angalia trajectory. 24, utakuwa millionaire by 30. I'm not kidding. The same trajectory, unless something happens. Uko on track. 24, imagine 24. Me 24 na sikuwa na akili timamu. Niko tu bado, I was very childish. 24. I'm very serious. I was very childish. Akili that could make sense after 25. 24, if you're thinking like that, my friend, utakuwa 7 figures by 30. And maybe by 27 hapo. Nasema 30 ile kama ile milestone, but by 20 hapo utakusha figure out. Umeona? Kuna hizo mambo za cash flow. Ni kama vile kuja hapa iwe semeaje? Mtu mia Range Rover sana juu I think ndio gari kubwa sana in Kenya. Range Rover ni gari important. So sema kuja hapa state sau kuna option, you save some money and you want to buy your dream car. What's your dream car? It depends. I don't know. Nani kwa tasti ni aje nimeka hit hapa sana. Suppose your dream car ni Porsche. Ama ni Porsche labda ni extreme. Porsche ni kama kununua Porsche mpya, depend on which brand, ni kama kununua dump truck. The difference ni ile Porsche takes money away from you, dump truck inakumekia do. So rich topic. Kama kwa 24 ni ile unaangalia hivi, if you want to buy your dream car ni liability, si asset. It's best if you invest in assets. Once you make these assets, then the money from the asset, wacha inunue your dream car kama payment. Hapo ina make sense. You have nothing to lose. You create a money maker passively hapa from the passive income ya kulipia gari. Muone hivyo. Ina make sense na balance. You're living within your means. But ukienda higher useme I want to buy my Range Rover ideal car, utabaki umesafa juu utaipata ile, it will be going to be robbing you of the money you should be investing in a cash producing asset. So musema ni poa kwanza na track kwanza uko na cash flow, then buy your real estate. Kwa nini? Because hii track juu increase income, ita fund your real estate venture. Mona easily. So ni ile which is which? Do you want to put the cart before the horse or the horse before the cart? Unaamua which is the best way to do it. So ndio hiyo sasa. So where hizo mahesabu
zinaweza fanya mtu ashikwe na wazimu. Amerika kuna pesa, bora usiwe mzembe. Ina work out, yani ukiangalia trajectory ina work out. Mimi sasa kuna najua I was fairly good in maths, by the way, fairly good. Sisi kama nilikuwa terrible, I was fairly good in maths, fairly average. Lakini hizi hesabu ni ile because ni kitu serious. Hii si ni you're in class, you're just making up some numbers. Unaangalia strategy. Where am I going to be? Nimusemaje, just based on my own personal experience, tracking many reward sana. Maybe kama ningeenda shule ningekuwa better. If some doubt huko, sisemi shule ni za rule shule out, but ni ile aspect ile full circle, the things that I'm able to do. Niko ile independence ya kurun business yangu, how much I pay myself, alafu yani una control so many things, inakuwa poa. Unaona? What was the difficulty with the CDL exams that one should concentrate to learn? Learn could drive your truck, period. Sababu mimi I knew how to drive the truck, it's just I didn't know how to pass the test. Haikuwa driving, most of the time if you fail the first time, siku fail because of driving, you fail because of ilikuwa pre-trip. Second time ilikuwa pre-trip. Third time ilikuwa one of the exercises alinipeleka place unfamiliar. Sababu unajua the first time nilifanya kwa truck driving school. I mean, itongaje, hii place kama motor vehicle department ukona kama ukona fake streets in a closed environment. No. The third time nikienda kwa a real street neighborhood. So kuingia kaniambia do not touch the curb, nikiback up. Sikuigusa kabisa, ili take too long kwa adjust na nisiguse. Akasema yani nilifailisha tu, ilikuwa tu technicalities. Yet I didn't know how to drive. Sababu as soon as ni get license niliingia job the following week immediately. Nikaanza ku drive kwenda Illinois, Chicago immediately. Kachapa 2 months straight na job. I wasn't making a lot of money, but nilikuwa najua kuna potential moving forward because nilikuwa nishaona check already. I knew the outcome before I started the journey. Mwana hiyo difference. Nikabla sasa na kwenda states juu nimeona kuna possibility. Sawa. So you know the outcome already. Usikuja hapa alafu ukuwe derailed. Naona. Wewe nimeona hawa nini ukuwe derailed, hapana. Focus na ile nia yako ile kuleta hapa from the beginning. Juu kwa derailed, that's how you lose everything. Umeona? So I mean the test, knowledge test. Knowledge test ni, I mean utaipita tu. I think ni computer based quiz. Unasoma a bunch of questions and answers prior to you prepare yourself. I think mostly kuna mpaka YouTube channels ile tu questions about the track. Basically once umeanza kusababu, if somebody asks you like ukipaka kwa hill, where should you turn your wheels, you should know stuff like that already. Sasa kitu ni rocket science, ni kitu once you're in the zone utaelewa. Swali to deal with tracking. Alafu vile mimi ndio younger wife akidu tracking school, tulifanya hivi, tuliangalia hivi, alichukua itongaje hizo makaa, alichukua kama nimesahau jina, kama makadi hivi itongaje check cards ama makadi hivi, katika all the questions na answers. So tukaenda na yeye kwa track, nikamwambia okay, show me the compressor, ananionyesha. Tuli practice 3-4 times before in the test. Yale in the test one time akapita, akuenda twice. No. So kitu yani ni very, itakuwa hard kwako in the beginning, but they'll never fault you for taking the test. Ukifail the first time utapita the second time because the same questions is the same questions. No. Now utakuwa more, this is what failed me. Kama wewe msee unajua solve problems. But kama wewe msee give up after one thing, itakuwa hard kuendelea. So to reback, I mean, knowledge test, ingekuwa Kenya ungefaulu. Ningia na noti hapo, nipitie noti hapo haraka. But ni risky pia kupitia. Nilisema hivi, I have to go to school, ni learn everything. What my trainer jina yake alikuwa, I think kwa Gary. Sijaisahau jina yake mpaka leo, by the way. Alikuwa military, alikuwa na degree ya masters, lakini akaamua kuingia tracking pia. Aliniambia hivyo mwenyewe, by the way. He was in the military way before. Alafu vile alikuwa deploy, akatoka nje, akaanza kudrive, akaenda shule akamaliza. Yani he never really worked an office job. Alikuwa military, akama kaingia ile GI au po ile GI bill, akamaliza degree, alafu akaingia tracking. Juu kamezoea kukua job ya office ingemfit. Alafu sasa kama retire tracking, sasa ana train wase tracking. That's what he was doing. Aliniambia tu, he taught me all the everything. Unafanya hivi, kila kitu kunajua tu yani.
He was very kind to me, by the way. Na aliniambia why, because daughter wake amemarika na mtu mweusi. That's what gonna care. Aliniangalia kama alinichukua kama mtoto wake, unaona, like you're like my son-in-law, katika hiyo, unaona. So akuwa Mkenya though, akuwa Mkenya, lakini ile tu sema tu akiongea na mimi kama inamkumbusha. So hivyo son wake ndio alikuwa mtu mweusi, so alikuwa very personal na mimi. So hi crew, Nico St. Cloud, my CDL is ready to you. Ready to you. Advise me to do both license training wintertime. It doesn't matter. If you can do it in winter, do it in winter. Bora tu kuwe naye summer ikianza. Umeona? Ukikuwa naye unaongea vitu different. It gets you closer to the ideal situation. Umeona? I kind of went through the same way, and once I did not pass the test, once I was done. Ina happen hivyo. I mean, ukiangalia ile outcome, what's the outcome? Nikipata student visa, naweza fanya tracking, nasemaje, weekendi, kan na sisomi. Ukiwa na student visa, hauna status ya kudu job kabisa. Like you have very many disadvantages. Hauna kabisa, unaona. Kama uko na student visa ni kama you're stuck basically. Yani musema mtu ukishawa mtu mraia wa hapa, alafu atakusponsor, alafu atakuwa raia, sasa ndio uende ufanye hizo training baadaye, unaona. But you're halfway in basically, unaona. Tafuta msichana mrembo, kama ni kijana, tafuta msichana mrembo, kama hajazeeka, muoane, mwanze kuishi pamoja, mko na watoto, muendelee hivyo. Ukiwa mtu Marekani hapa hivi, anaweza kusponsor ubadilishe status from students to permanent residents. Hiyo ndio watu wafanya hivyo. Yani it's allowed. Iko allowed hapa hivi, by the way. That's what unaona very strict na wasa wanaingia hapa ndani. They're trying to control that. Unaona? Juu kama student hauna kesi yoyote. So mtu, unaona. Hiyo tu niweza kwambia hivyo. Nini nyingine? Swali zimeisha. Oh, thank God. Oh my goodness. Tumeenda haraka leo ama niaje? Na struggle sana na streaming. How long does it take for you to do CDL after you land in the US? Okay, CDL ni commercial driver's license. So they take it a little bit more serious than ile regular license. So in some states, you must have been driving with the regular license for 6 months to 1 year. Lakini musema hivi, your first year in America, probably utakuwa ile culture shock, you're trying to understand the accent, you thought you knew English, kufika hapo na realize hujui English yoyote. Juu hapa hivi aongea slightly different. So your first year utakuwa settle down. Ukishaka hapa first year, chukua license, tafuta hao, just take anything that's available. Alafu the second year, and the CDL. Ama before the end of the second, between the first year and the second, ingia hapo CDL uanze kusoma. Kama kama na green card, see today, see anything else, green card. Umeona? Jukome kama na HB1 visa, or ni employee, chances are you have a really good degree, when you're specialist, you're so valuable to them, they moved you up here and you got a job. Umeona? Now, so which means you're getting paid well, you have a reason to be around here. Conventional ni ile maybe kuja kusoma, alafu kuvuka from kusoma kuja kuishi hapa permanent residence, lazima uwe mtu Marekani, alafu ndio kusponsor, somebody has to sponsor you, alafu ndio uko ule naturalized, unaona, which hii serikali ina challenge hiyo story pia. Kuna roho chafu sana hii serikali, by the way, lakini that's what it is. Sisi tuna make rules, unaona, watu chagua watu wao anyway. Ndio hiyo basi. Sisi story yangu ni ile, sometimes usifikiria ati mimi ni kama hapa hivi. I stick to I do the right things, na nalipanga ushuru kila kitu, just sababu even just doing the right things inakupatia ile longevity, naona, juu unakuwa na strategize, this is how much money I'm going to make, this is how much my taxes are, this, so anyway, you're aware. Siku hizi kuna training, I think there's somebody out there anafundisha wase how to start a tracking business, sijui specifically sababu I wish nilikuwa na time nifanye, juu kuna there's a lady I think akona shule ni online kwanza, she'll teach you like the basics of how to set up your company from the beginning, which I never had that chance. Mimi niko tu ile trial and error from day one. So how long? Kwa 1 year hivi sasa settle down. Some people only 2 years, you never know. No. So does knowing English have to do with driving the truck? At least basic.
kama unaongea Kenyan English you're okay. Ni accent. Unajua English ni English, ni accent too. But if you're terrible in English, ndio kama hao watu walikuwa na shida na sijui ni Wahindi, inaweza noma kidogo. But hiyo kusema hiyo English, ukidrive truck you don't really speak a lot of English. Ni kitu, if you know how to read and write, ni your five senses. You need your eyes to see, masikio to hear. You don't need your mouth to speak. Maybe a little bit. You need your nose to breathe, touch. You need your five senses. Mtu anakuja nini? Sijui. So can I make Samaja, does knowing, okay, hivi shapita hiyo. Can I make when I come in my mid 40s, which is the best work to do? I'm past mid 40s and I'm still driving truck. Uni Peter Mbugo. Peter Mbugo. Yeah, I'm 47. So driving truck. You can drive until you're 90. No, wasanajua wameretire kwa 90. Wamechoka tu yani, wamechoka tu. Juu unajua kile mu bet hivi ni hivi story ya states. Suppose kuja hapo ndo make certain amount of money hapa from the beginning. Suppose you're making a good figure, 10,000 a month every year. So in a translate to 120,000 a year. So then you have kids. Of course, you 10,000 out enjoy sana because you have kids. But remember, your kids, the older they grow, wanna move out eventually. 18, they go to college, alafu wana kazi yao. So you're 10,000. Once they move out, itakuwa more money again. It's just a moment of time. Juka mimi na wife, both of us who drive truck. Yeah, kuna degree. She wants to pursue mambo yake ya degree baadaye. But sasa amegundua, I think so, sijui, yonga on and off. Akifanya trucking, anaweza get chapa, a pay off deni yake, I fade away, yende imtoke, yani imtoke kabisa hiyo deni. So kwenda mbele, now she can comfortable go do whatever her career fulfillment is. Mi sionangi, muona kama tu nafanya trucking, nianze business, ingine maybe real estate or something else, alafu ni switch, I'll do both. Jumi, niko na one thing sahi, Mungu na cash flow. Si nini, cash flow ndio muhimu kwangu, si ati ni prestige. I don't have any prestigious anything. Nimesema nini hapa siri nafikiri nimeita. Cash flow ndio muhimu kwangu. Anything that makes iko na cash flow, that's what I go for. Kama ina cash flow, kama if you don't make money, it don't make sense. Na hivyo, sikia hiyo. Nimeamua tu hivyo mimi kwa sababu I'm comfortable right now driving truck. Si rahisi by the way. Una go the whole day. But I'm not sitting in an office in a truck. There's things you can do and make your experience better. No. Ile una save dough, una invest. Una feel kama you're getting somewhere. Hiyo ndio uzuri yake all around. Does USCIS allow family green card? If you win one green card, moja, you can bring your entire family. That's how it works. I think so. My parents applied for me, but it takes a while. Oh, it's going to take 10 years. I don't mean my parents may apply bro wangu. It was doing 5 years ago. I'll prioritize you, by the way. Unless uko younger, uko less than 19. If you're older than 19 years, it will take forever. Ile musema ni ile kama bala ya kungojea, ungekuja utafute shule uanze shule. Alafu ikupate kama uko hapa already. That's what I would say, basically. But kuna visiji unge hapa hivi sana. So first, Maji, how can someone fit in a state where Africans are not there? And how can someone look for a job? Very simple. You just look for a job. Your jobs are available. Utapata kuna the specific stores kama food store, malunua chakula. Hizi ma groceries, ma daily supplies. Anywhere you live, kutakuwa na store mahali. Kuna gas station, kuna factory. So in the beginning, you'll get a job. Alafu kama uko shule, you can even do Uber, by the way. Uber si ni kitu online. Ile itongaje kudeliver chakula, itongaje hapa, itaje Grubhub. These things you can do, si lazima ukue shule specifically. You can get a job una drive to Uber. Lakini you have to be familiar with the place you live, the city. Nimuse masikia fast ni kama ninunua map ya Minnesota. Nikaiangalia nikatry to understand. Nikaanza ku watch weather forecast, naangalia traffic, nikakuwa more familiar na hizi highway. Naona. Is being a dispatch better than doing tracking? How dispatch? Because dispatch lazima uko na fleet. If you're creating your own, lazima uko na, it's like you're building your own fleet. Ama you're helping other people with their fleet get loads.
I think technically kukuwa dispatch you could make more money kama umesha build a larger team, but kama uko tu mediocre, you better off just driving your own truck. Kwa sababu si mambo na prestigious, ni reality. What makes you money? Kama unaadmire kufanya kazi kwa ofisi, you can go get an office job. It's like 4,000 a month, 5,000 a month, and you're happy. Mimi nataka cash flow. Difference ni hiyo. I need some cash flow. Alafu najua when you're running your own business, hakuna limit, ni wewe unaamua. What do I want to do? Do I want 5 trucks? Do I want 10 trucks? Okay, how long will it take me to get 10 trucks? Ni hivyo tu. Alafu nasema okay, I'll move ahead. Juu kama uko na truck moja, hii scenario ya kununua truck brand new, alafu useme umelimit 300,000, alafu unabaki na 100,000 every year kuna enough for down payment. Lakini kile nimesahau ni hivi, from the first year to the second year utakuwa na truck moja, you still have a payment. From the second year to the third year utakuwa na truck mbili, utakuwa na down payment plus more. Kumbuka ile down payment ulikuwa nayo last year, you'll have that plus maybe 140. You might decide, two things might happen. Unazamua hivi, because I have more money now, let me pay off my initial truck first, the third year. Alafu at the end of the year utakuwa maybe na over 100 plus something, maybe 160 plus ile 40 ya truck extra, then you buy truck mbili at the same time. The following year utakuwa na 40 4 plus 160. Naona hivyo juu hizi truck zingine factor ile kuna a new expense, driver wages, kuna truck payment, fuel, driver wages. Naona, so whatever income you make unaireduce kidogo. Alafu zingine pia nasema hivi, unapata you can work more hours than your drivers. Your drivers will only work when the work is consistent. So minus hiyo kidogo. Kama madere wangu nilikuwa nao walikuwa available April hivi, tuseme May, April. So they work 6-7 months, alafu wanaenda. They don't want anything to do with the cold weather, nothing. Wataka ile weather iko sawa, that's it. If baridi hivi wanaishia. So ile my brother was helping me drive the truck sometimes when he's available. Alafu ilikuwa tu hivyo by the way. So me experience yangu ile drivers won't work the same as you. Itakuwa a little bit less. But still ile pesa yao ni more. Juu ni kitu yani haukuwa naye in the beginning. Ni kama uli bet on, uli invest on another truck, alafu inakubring ya returns every month. Muona hivyo. Ni kama ulinunua shares moja very strong. Hii ndio msema hivyo. Alafu shares hiyo gaje, hiyo na small increments. So over time una make dough. So usema ati mazi hii kitu ingiani, I've been making little money since last year. That's just 1 year in. Unaona? At some point uta realize hii it's a cheat code. Sasa so YouTube imenyamaza sana ama vipi? Hebu tuone kama kuna anything. Mesemaje? The last one ilikuwa nani? Ilikuwa huyu 24. Okay, sawa. Ilikuwa gani? YouTube. Nikiweza kukuja na visiting visa as a tourist, naweza saka job kiplani? No. Utaharibu, you will mess up your status. Don't even do that. Yani you'll mess up your status. Kama kama kutembea, tembea na urudi. Ni ile you have access to. Yani visiting ile you have access to. Hiyo ndio mzuri. Don't mess it up. Juu msikilizo sema mko baniwa UK is due 10 years. Don't do that. I'll keep records. Keep yani kwa just do the right thing. No. Angalia, understand laws, alafu stay below. Usikue kama ni tourist visa, just come and visit, make connections. You know, the first thing. If you can afford the trip, make connections. You can make your connection, you never know what's going to happen next time you come back. Unapata moja imemature, alafu now you can stay. No. Your connections, it varies. It's a broad aspect of connections. It's like ni job, ni chuo, kuna kademu limituko, something to happen. No. Make connections. Kuna kama kutembea. Si hasara by the way. No. Si ile kuna watu hizi sema hapa hivi jenini. So naanzia from the bottom. Boba semaje, would you speak ngoja. Ilikuwa wapi the last one? Ilikuwa rent is expensive huku na kubuy how also cause it raises mortgage yearly. Wapi huko ni wapi? Can a person tourist more far rent wapi huko kubuy where rent expensive ni wapi huko states ama where do you live? Put your city down ndio tujue. Building cash flow is important so that you can enjoy your retirement. When kids grow up,
and move out. Yes, absolutely. Do you live in Canada? Do you hire Canadian drivers? No. I decide when I hire and when I don't hire. If you're Canadian, the justify aje kuhire na gava, you wouldn't let me do it. No. You wouldn't let me do it. Labda kuja na work permit. There's any kuja states ni hivi, the government has to allow you to work. Si mimi. No. I can get you a job, you're hired, but you still have to go through the government. I don't determine. When I come and say I-20, people apply for colleges in America. I got an I-20. I've been accepted by this university. I have a scholarship 100%. When the embassy unanyimwa visa bado. Kwa nini? Of course, I think scholarship itakuwa hard kunyimwa because this is what I will determine. Kwa nini kwa ukienda kuchukua visa. Do you have family ties? Number one. Come on, student. Okay, number one, the most important number one is, do you have finances to finance your trip and your education? Hauna hiyo, watu wengi wananga hiyo. Oh, niko na bank statement yangu. They can see through that. Unadanganya. Okay, number two, have you traveled before? You probably, if you're young, probably not. You've never traveled before. But do you have family ties? Have you traveled before? No. Okay, number three, because they want you to come back. Seti uende kabisa. Of course, unaweza baki umeenda kabisa, ulimit kamsupa hapa hivi alafu mkaoana mkadha maisha. Lakini ile in the beginning kuna ile requirement yao. There's things they are looking for. Ukimit hiyo criteria yao, then they allow you to go to school. You might have the admission, but lazima upite through gava. Mwana hivyo. Hii ndio watoto usahau. Seti hapa ni juu kusema kama ni free labor, kuna so many watu wa Mexico nao kuja hapa wanafanya kazi, sasa alafu wanarudi Mexico tena. So states haina shida ya laborers per se, kwa hizi ma jobs ziko available, hizi jobs za kama farming na nini. Ni story hizi jobs zingine hizi. Alafu pia au need immigrants juu kuna matao fulani as develop fast enough wana bring wasendi waipatie new life. Maybe some town used to thrive during the automotive boom. Said because your business imefungwa, the town is dying out. You can bring new immigrants. Now you need a school, clothing store, grocery store, a hospital. You could bring watu kwa a city inaipatia new life because it's just starting out. That's all one green card program. Hata ile suggestion ilikuwa ikisema wa increase your number from 55,000 to maybe 150,000. Itakuwa faster hivyo. But well, sijui. So I don't know how high Gava has to allow you. Lazima kuwe na work permit. Umeona? Na mimi kama if it's a hassle for me to get you a job, hata sitabother. It's like I'm wasting my time. Sababu tena ngoja mpaka upate visa na job imeanza. I'll hire the person who's available. Time ya business ni business. Siku Joanna. Unaona ile who's available to work. Mwenda hivyo. Kila mtu afanye hivyo by the way. Kuna best yangu hiyo na matrack hapa pia. Si mimi peke yangu. Ile tu afadhali social media kama mimi. Ukiuliza one day wakiamua watakwambia kila kitu. Sana. So how is driving during winter? Is it challenging? And are the wages high? If your time, same. If kama mimi sijafanya job from last week, kumesno twice sasa. Kumesno jana pia. Nime clean driveway. I haven't even left the house for 3-4 days. Nilikuwa, I think Wednesday, the last time nilikuwa out, nilikuwa Wednesday, Thursday, Friday. Sorry. 4 days indoors. The most nimeenda tu ni outdoor hapa na kurudi kuchukua barua kwa mailbox. That's it. Sijaenda mbali. I haven't even driven anywhere. Whatever. So Fred, no. How's dump truck tracking going for you? Great. Very great, by the way. Never regretted it. It's the best thing I ever did so far, until I get some new thing. So kuna, would you speak to the what? Being your own dispatch for your truck as opposed to depending on others? You can be your own dispatch. If you want to, you could. But that means you're going to be making too many phone calls. Alafu, you'll have a hard time. Phone calls. On a daily, you have to call people before the day is over to get the job next day. Musema, afadhali usecure contract here 3 months, then you show up to the same place in 3 months. Alafu, 1 month before your contract issue, you start calling for the next one. Overlap. Mona. You make your rates. But lazima kuna do dispatch si mmoja, kuna a couple of construction companies, a couple of brokers. Brokers, dispatch brokers. Broker ni wale middlemen between construction company na wewe. So they wanasemaje, wanapiga construction companies
they like dealing with one guy. Asema, hey, we need 30 trucks for 3 days. Asema, we need 30 trucks for 3 days. Apiga simu, hey, Albert, are you available? Yeah, I'm available. For 3 days? Yeah, 3 days. Una show up. So it makes your job easier. You lose some money, but see the mob sana, you can live with that. Even the money that you make ni, right? Lakini dispatch ni ile over the road. Hata over the road una lose money pia, kwa sababu lazima wachukue fee yao, sijui ni 13%, wengine ni 20%, it depends. So nini ingine? Tengeneza dem ka tabia urudi. Hebu semaje? Tengeneza dem kabla ujarudi. Baby girl sasa, Fred no, okay, sasa. So tengeneza dem kabla ujarudi. You speak of being, okay, sasa. Labda wanaongea conversation yao hapa hivi. Lakini unaweza badilisha makara to F1 kutoka B1 B2. Kuna wasa wamedu. Musema hivi, if you have doubt na uko hapa already, the best advice, musema ngaje, I don't know what I'm doing. So mimi hata kufailia madhe, I knew that jumini ni kwa raia, naweza failia madhe, tumetuma karatasi ni file na ningoje. But because kwa samaje, this is too serious. Juna involve ni life ya madhe na mbuyu wangu kuja hapa hivi. Mbuyu by the way wasijui ni my dad, father na madhe. Kama hiyo ni sijui kina make sense, father, madhe. Just mbuyu ni nini? Okay, sasa nini old millennial sheng. So ni hivi, nikiwa filia nilitumia immigration lawyer. Did I pay her a lot of money? No, you got ile consultation, ile tu just to make sure I'm doing the right thing. So kuja hapa hivi, if you have any questions, ni best kutafuta mtu professional kwa hiyo field aku advice, ndio si make any stupid mistakes. Juu kitu kama hiyo ya uhamiaji, you don't want to go through it alone, alafu you don't want to FAFO. Juu kwa FO find out, itakuwa yani uko nje already. Yani vitu serious lazima utafute mtu serious, professional. So more advice mse, before do anything wewe mwenyewe, wacha hearsay. Juu ukiuza say my opinion, utapata opinion polls, utapata kila kitu, alafu ndio umechanganyikiwa bado. Enda kwa professional, lipa mtu, it costs you money. Me, the things in life I have to pay somebody to understand how they work. Sometimes you only pay them once. Alafu kama kuchukua nini CDL, niliomba loan kuchukua CDL training. I paid that loan in 2 years. Do I regret it? No, I don't regret it. Junijua I have to pay it off. Lipa mtu. Usiulize maswali mingi sana. Tafuta tu mtu ile whatever you live, tafuta mtu ongea na yeye. Sasa maje? Gigi ama ni nini? Gigi Furniture KE. Yes, you can. Umeko reply. Forex amesema yes, you can. But kama una doubt, tafuta lawyer akufuatia hiyo story. Inakuanga easy hivyo. Don't do it your own. Juu hii kitu yani ni kitu, it's like you're walking a thin line. Ukianguka umeanguka. Hakuna two way. Juu leo unasemaje, una change from F1 B1 B2 to F1, it's very possible. Lakini jua the state you live in, what are the requirements, kila kitu. Ndio musema kuja uvisit, alafu itafungua more opportunity. Utagauge your story. You're not wasting money. Kuna vitu mbili, kama suppose kisamwaje mimi na wife tuamwaje, this year we'll take all our kids to Mexico for maybe Christmas break for 2 weeks. Mexico iko warmer than upper Minnesota. Twende hivyo for 2 weeks. So is it going to cost money? Yes, it will cost money. But what's the objective? Objective ni ile to experience 2 weeks with our kids on vacation. So you lose money to get the experience. But your experience, probably these kids will treasure that experience for the rest of their lives. And some, I remember when I was 11 and I was 9, we went to Mexico, we had fun, I did this, something happened, inakuwa memorable. So the memory will cost you some money, but it makes strides because ile experience on your face. So kuja hapa kama kutembea, alafu sema unataka switch, it's possible to switch. I think sahi ni juu hii inakuwa hard kidogo, but before ile tu normal American kawaida ilikuwa possible. But when in doubt, tafuta mtu professional kwambie, they have a new rule this year, make sure ufanye even you close any loopholes katsi. Basically ni ile, I came to visit, I fell in love with this school and I want to enroll to the school, and they gave me the admission. So itakuwa easy because ushakuja hapa anyway, ulikuwa vetted. Sababu hiyo story ya kuingia
States unakuwa ile embassy is like they're vetting you. Once umekuja mara ya kwanza, that means umepass ile vetting, so kubadilisha inakuwa easier. But to be on the safe side, mimi niko najua naweza file ya mother na mbuyu, nilitafuta lawyer akaniambia yani nilimlipa hourly rate yake ilikuwa 170 ama 250. Nilimlipa yote, by the way. I go through everything, akaniambia it looks good, send it. Nikaituma, it never failed, ilikuja, come through. No. Ile tu just ile when in doubt, which is the best state to come currently with the current situation in the USA? Peter Mbugo, I don't know which one. No. Naweza kuwa bias nasema Minnesota. I don't know. And it depends on it depends on where you have family. Sababu in the beginning ni crucial kuwa na either a good friend or family. They'll help you with the basic things. But once you settle, you could be on your own. So nile, where do you have family? No. Wako wanaishi wapi? Mimi kuja hapa hivi kulikuwa na kuzo, and my sister just moved here maybe 9 months before nikuje. So nijua as long as I go around my sister, I'll figure things out. Sikujua pia alikuwa mgeni pia baada kaja niliassume tu akabika hapa over 1 year na kitu, but a different stage. So Forex Master Network, talk about the routes. I hear some loads can be an uphill, maybe heading to a certain state. Forex Master Network, I don't do over the road. Do you understand? How much is the deposit for a new truck? Which truck is the most considerable? It depends what you want to. Miss Fanyangi over the road. I don't do like over the road. Mfanya construction, local, tipper. Local, I'm kasubira religioni. I'm very local. But truck, it depends on you making. Mimi, my personal preference, if you want to go by my personal preference, I prefer Freightliner because you go everywhere. And you're the largest market share in America. Meaning, if your truck breaks down somewhere, can't do over the road, somebody will know how to fix that. Ama kuna a vast dealer network. Alafu ni truck si expensive, ni cheap. Ukinunua Peterbilt, Kenworth, hizo ni zile ma high end za kusumbua kidogo juu itakuwa very exclusive club. Unless you yourself a mechanic. No. Alafu unatembea na shop yako hapo nyuma, ma tools zako. So Kansas kuna scholarships za CDL. It's a school that helps people. Yeah, then move Kansas when uingie shule. They used to have it up in Minnesota, one of the counties. One county too, into Dakota County, Dakota. But your program was shut down, I think, 5 years ago because nobody was going. Hakuwa enough enrollment, ika die out. But sometimes on these states, any help you get, ikimbilie, because it may save some money along the way. So can I apply for the scholarship when in Kenya? Maybe, I don't know. Even by Kansas. Uliza akwambie. Forex Master mwambie. Anakuuliza. Maybe. Bora YouTube mmenyamaza sana. YouTube kuna watu. Okay, subaje. Tuna Forex Master Network, you can apply for scholarship in Kenya. Can I apply? Creator. Yeah, sijui kama amemwansa. Ni kama TikTok is blocking my questions. Can I inbox kindly? Maybe nini. Kama ni question moja iko I don't even know, by the way. I can't even tell. Kuna questions I'll try kuziblock hata before ziingie. It depends how are you asking it. Inbox tu basi. No. Minnesota is currently messed up and rolly bus. By who? By what? By who? Who's messed up? What? On the news? Coming on the news, yeah, it looks like it's very messed up. No, in the news. So the news are overinflate. Propaganda. But the real life, niulize nikwambie. No. So California is burning down. Alafu naangalia footage moja 10 years ago. So unruly bus. Currently, admin is against ICE though. Okay, so ni hivyo. Kuna hiyo story ya nini. In Seattle, 65% of Kenyans are entrepreneurs. That's good. That's good. Wamegundua. No. Ni hivi asemaje Jeff. Ni hivi tu unaongea ama uko na ingine? I don't know what. Unaongea ama I don't know.
Samaje, ni hivi tu unaongea ama uko na ingine? What ingine? What's exactly? Sijui nasema nini hapa. I don't know. Oh, YouTube moja. Tuna YouTube moja. Sema, hey Albo, unaweza ongea about construction equipment. Kama nini exactly? Kwa specific. Naongea tu based on my experience. If somebody knows hizi vitu better than me, oh, you're free to. Actually, make a video. Jumusema hivi kuna watu, mtu comment kwa video yangu nasemaje, oh, this comment is so good, let me go check out their channel. Alafu naangalia channel yao kama ni TikTok. But I'm saying make a video, ana play ngoma on the background, alafu kwa tu. Alafu hiyo ni content. Nashindwa, you guys, come on. No. Speak. Ongea bana. Unajua TikTok hiyo ishapita. They don't really care about that anymore. Unajua hivyo. Ilikuwa tu ile initially because TikTok become game social media a little bit too late. So ukifungua kamera uiangalie hivi, alafu smile, alafu anza kuimba wimbo, dance. That's not content. Utaangalia hata I promote vitu kama hizo kwa sababu kama ni funny, if something in the background, ongea, speak. So ni hivi tu unaongea ama Jeff? I don't know Jeff, I don't know what you mean by that. No. Ni hivi tu unaongea ni nini? What do you mean by that? Ni hivi tu unaongea. What does that mean exactly? Are you picking on me now? Construction equipment in me specific, like bobcat, excavator jobs, such like. Okay, ni hivi. Naongea huyu ni Morris. Nataka kuna one perspective, Morris. Stop thinking ya hizi vitu kama job. Sawa? Completely stop. Stop thinking ati hii kama job. Ni kama tu it's a job. Forget that. Kwa sababu wacha pata example, for example, kama ina make sense. Si ati naongea vibaya. Okay, my wife I grew up on countryside. Guess what she can do? She can drive a truck. She can drive a bulldozer. Yani, the things you think kama job, she just learned doing it in the backyard. Naelewa, backyard yake tu huko. She learned everything kwa backyard yake. Yani, kwa beekeeping, wana load na zile ma forklift, so akikaa kwa bulldozer hivi atai drive. Simple. It's something they do. It's just equipment, by the way. Ni kama kusemaje, kuna job ya kufanya na jembe. Hiyo iko. Ni ile hapa state sasa ni easy. Hapo labda kuna construction company based on sababu watu wengi hapa America wale wengi construction na watu wa countryside, they don't need to learn anything new. Ni ile they ofundishwa ile procedure ya job, but running the equipment they already know that. It's kawaida. Yani wife anajua kudrive kila kitu, yani all these equipments, big deal. Anakaa chini aseme anajua kila kitu na ile speed ile kama anajua kila nadu. Mimi on the other hand niwachie bobcat 2 hours, hata nakuload 2 hours kama nakuload sijui. So ukuja hapa hivi hizi jobs ziko available, lakini kuja hapa kama unakuja states, I don't think somebody will hire you directly unless kuna specific need. Wanasema we need 100,000 workers from huku mkuje, lakini kusema equipment, excavator nini, you think of buying your own excavator alafu sasa utafutie msee, unaelewa, usolve your problem. Kama sema ukinunua excavator kama bobcat, what you can do ni hivi, bobcat unaweza kuwa una clean ya wase snow, so ni snow plowing business. Unaona hivyo? Niambia msee nampigia simu baadaye, ananitafuta time mbaya. Unaona, bobcat ni kitu, yani ni hizi vitu people the countryside they just drive them, ni kawaida. I mean watu wa manyua hapo wanapeleka pale na mwaga. So ukuja hapa hivi wote ingia shule usemeaje, nataka kwenda shule ya vocational training, so ufundishwe all these things plus maybe how to manage a project ama how to interpret the maps, because kwa hiyo background ya mtaani ita blend in vizuri. Before you know it, you'll have your own business. Now but like construction company kupatia job, they call you to do that kind of job for them. Naelewa, ni more than employment, ni sababu hii ni skill labor. Sasa lazima ufanyie mtu job. Skill ni just go do the thing for them, they'll pay you as a kuja na bobcat yako
Kind of makes sense. Sijui kind of makes sense. Nataka kumake video kama ni washow vile watu fanya vitu. Unapata kuna construction inaendelea hapa hivi ya barabara, na hii kampuni ya barabara inaitwa maybe CS Macrossan. But kuna kampuni moja on the side ina build maybe ina repair ma drainage system. Alafu on this side wanaweka sijui wanakata miti. Unaona hizo. Yani different construction company doing different things in one job site. So kama unajua you're very good at driving my equipment, your job iko available by the way. The company will hire you in the beginning. But ukuja hapa kama ni mtu wa Kenya, think like, how do I buy my own ni contract your equipment yangu kwa hawa say, and they'll pay you more than what they'll pay you as an employee. That's what I'm saying. Mona. So tuende hivi kwa TikTok ilikuwa the last ilikuwa nini? Quality of camera drop. Clean live stream, just tune in. Come in late. Do you do apprenticeship? I would like to follow in your footsteps. How do I do apprenticeship? Mimi nika business ndogo sana, gari moja. I'll hire you if you know what you're doing. Ile tu mwisho experience ndio watu wajue. Unajua nimegundua kitu moja hivi. Most of us kutoka Kenya hatujai learn how to yani kako produce vitu. So think in terms of employment. Like how can I work for somebody else? Ndio anilipe. Sometimes how can I provide these services for this particular organization? Wanilipe kama owner. That's what I do. Sikumalizia could drive truck for a company. I bought my own job, basically, which is a good level. It's above employment, but it's below business owner. But it's still good to have been a progress. Naelewa. So go to visuals, magic quality of camera drop just now. By the way, come on, I feel, I think because I'm using one computer, alafu in run two software at the same time, TikTok is separate, see the same kama YouTube. Lakini I'll improve on that. This is the first time I'm doing this. So that's solve your problem by die. Maybe I'll use two computers, or maybe you go too slow. You can overheat. Easily mzee bado. So I don't really do apprenticeship. Me, what I do now, I'm talking about my experiences so you can learn from them. Kama unafeel kama inakuchangamsha, that's the whole idea, by the way. Alafu kiduliza, what do you do? Alafu basically 99% of the job ni unafanya. Mimi nakupata tu 10% ya kukuamsha. No. Apprenticeship, unless if you're here, you live in my neighborhood, ndakusaidia apprenticeship. Actually you learn on the job, basically. Ndio hiyo basi. But I don't have a program outside. It's not your time, by the way. It's not your time. I wish I could, but it's not your time. You need kama business on the side. But if you're here already, nani anasema hivyo? Full stack solutions. If you're here already, si wewe nani? Niko Henry Njug. If you're here already, uko hapa already. Mentorship ni ile twende hapa, nunua gari, kuja hapa, twende nawe kazi. Fanya hivi na hivi na hivi. You'll figure it out in 1 month. Alafu you'll never call me again. Kama Paul. Paul ule alikuwa Dubai UAE. Paul alikuwa na drive na yeye, anakaa hapa, mimi nakaa hapa, anambia tunafanya hivi na hivi na hivi. First learner, alikana mimi 2-3 trips, akapata job, he knew what to do. Hiyo ndio apprenticeship, haraka. Umeona? So Daryl Travis come in late. Karibu sana bana. Alafu sema hello Albo, long time. Ebu eleza kuhusu hiyo story ya third world block ya immigrants. Mzito ametishia. I mean, it is what it is. Kama alisema hivyo ni hivyo. There's no commentary. Mtu avoid politics, by the way. So don't understand hivyo story. Sitaki kuwa targeted. Wow, that's great advice. Just think of Wakenya wengi. How do I work for you? No. How do I solve a problem? 844 iko na hiyo story. Ilikuwa strictly teaching us how to get jobs. Hapana. Hiyo ndio maisha for jitoe. Sema, I want to buy, how much is a bobcat? How much is a bulldozer? I think bobcat ni kama 100,000, 150,000. Depends. Alafu lazima ununue pickup truck ni another 100,000 ama 50,000. Alafu ununue trailer. So now you can do snow plow, landscaping. So landscaping, by the way, you're solving a problem that exists. Maybe I'm too busy to cut my grass. What do? You come to my house once a week and cut my grass. Not just me, the whole block. Kila mtu anakulipa maybe 50. So because you have so many clients, una optimize. Saa moja kwa Albo, saa mbili kwa huyu, saa tatu kwa huyu, saa nne, an hour.
50 50 50 50 by jioni nimetake 3000. Okay, sawa, move on next day. Ama maybe ni 50 50 50 500, kesho 500, kesho 500. Oh, atakate mti unaongeza 1000. So you're just offering services. Uta make more money that way than striving to go work for somebody else. Unaona, hiyo ndio kitu musema hivyo, kwa sababu I mean, you get the point. My wife, yesema, I want to buy my own bobcat. Namuza, can you ride one? And they, yeah, and I don't believe you. This changali no bobcat. Wife aliingia ndani hivi. Oh. Niliona aibu siku hiyo. Ni kama yani iko tu kwa fingertips. Unaona, anajua kile anadu. Hiyo tu ni example. Hata mi think about that. Ninunue bobcat ni clean ya wase snow. But ni ile hiyo do ni see the whole year. Ni kama 3-4 months hivi. So lazima uko na, sina time ya kuinvest kutoka hiyo sa investment. I have better things to do. Maybe. Unaona. So next ni gani? Hassan wa Isa ameingia. Ukiwa na madereva, ni changamoto gani unazopata kwa tracking business? Madereva, they will stress you up. Period. Unaona. Lazima utafute mtu ule kwa experience, umtrain. Lazima umtrain ile what are your expectations. Musema hivyo. Musema, I don't care what time, kama job inaanza 7, I want you there 15 minutes before 7. Usiwai show up bila a good reason after 7, because now you make the whole company look bad. Na ukiharibu reputation, they don't want to see your tracks anymore. Wanataka hiyo. Alafu ukiingia kwa job site, if you want to be exceptional, you're allowed. But don't be underwhelming, kuwa overwhelming, ama average. Just disappear, blend in with everybody. Hiyo itakuwa sawa. But ile on a daily basis, hire somebody who's willing to learn. Na pia ana ile they can listen to you, ile the way you run. Kwa sababu mara mingi contractor apigiangi dereva simu, atanipigia mimi simu. Whenever there's an issue kwa job site, alafu track yangu na run, they will call me first. So nikipigia dereva na kuna kichwa ngumu, he's pretty much fired. Kwa sababu haezi follow instructions, naona. Afadhali ni call aseme I'm not aware, you sit anakuonea. Sometimes kuna ile kuonea. Kama ni kuonea, sema just let's play it safe. Juu ameongea, let's follow up tujue hii issue ni gani. Kama kuna issue moja akasema ngaje, dereva mmoja alikuwa very, yani everybody's doing one thing, he's doing another thing. Sawa? Akasema that's not true. You're just picking on him kwa sababu blah 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 blah. Then one time nikadu job na hiyo dere. The same job tuko na yeye. Akia nani? Wasa anaenda hivi. Tunaambiwa dump hapa na dump pale. Unaweza kwa hivi, mnaambiwa dump on the left side the first 2 trips. Alafu on the 4th, 5th trip, dump on the right side. Huyo anaanza asubuhi the left side, alafu the 3rd trip anakama na dump on the wrong place. Nothing wrong with that. But ni ile aku follow instructions. So I don't know if anabonga kwa simu ama nasahau kuwasha radio. So nikapigia masimu complain. Kuja kugundua baadaye kumbe ilikuwa the complaints were actually true. Nikalan sasa, but it was too late. Naona. Tukasha ashatoka job already. Naona. Iko na hiyo issue. But it's a risk I'm willing to take as long as it makes me extra money. Anyway, Jugari haribiki sana anyway. Akiharibu gari, you know what's going to happen. So Kenya is more of a consumer society, not a producer. That's true. That's what Munga is to the you have to learn to produce. And it's never been in our curriculum. Kila mtu, nitafutie job. What's your story? Huwezi kuwa tajiri kutafutia job. Kwa sababu, okay, tuende tumbele kidogo. To TikTok. Hebu tuone ilikuwa wapi. What's the take on making it in Kenya, visiting US and EU countries for tour? Do it. Just do it. No. Come visit. Niambie, Albo niko Minneapolis kwa Grand Regency Hotel. Stika tuko nayo hapa siji. That's an example. Ndakuja. Do it. Just go visit. Sababu hii ni networking. You're doing networking. No. What's software engineering? How can I take advantage of the US freelance market? I don't know that. Do you do? I don't know that. It could be a full stack solutions. I don't know. Maybe it exists. I'm not a mini truck driver, but no. You see, I don't know anything about that. But if you find somebody who knows, recommend. But they're very serious people. I would say. Hata huwezi bonga nao. Any okona server kwa hao. They work from home. Najua, but sijui kama naongea nao hizo story. Itakuwa far-fetched, yani naanzia wapi niseme. Kuna mse fulani namjua
I wish uko na nini kama Instagram alafu niko connect nao if they'll pay attention to that is. So kama it exists, it exists. Thinking like an employee, not an employer, not an employee. Guru visual asema hivyo, unaona? What's your take on making okay, yes, asema hivyo. Asemaje hapa hivi, Henry King, I'm here. You're here where exactly? All hail the Duke of Minnesota, Emmanuel. Minnesota ni kubwa, wewe unashangaa. People who live here don't look like me. In a few months, I will be washing your truck. Tembe TV. Washing your truck as I catch up on learning from you. Oh, that's good. That's good. On the weekends, that's good. Come wash the truck. I'll pay you for it, not for free. How much do you get on your first year ballpark? Henry, it depends on how much you work. But what do you mean first year? As a driver or as an owner? So before you become an owner, you have to be a driver first. Alafu job ni seasonal. So seasonal ukianza, ni ile when you start construction, it's becoming a construction period, you need a regular paycheck. What happened again? Disconnected? Oh my goodness, TikTok. Why are you doing this to me? What am I missing? Am I missing something? 1 hour, I want nini. It just disconnects abruptly inapotea tu. What am I missing on TikTok? Am I missing something? Wait, nini? You cannot. TikTok inakatika tu. Abruptly inapotea tu. There's something on TikTok. Inafanya TikTok separately. Inazimika tu. Ina longevity. Hii ni platform yao, by the way. I think niko kwa TikTok studio. So it's their thing directly. Oh, niko 2 hours. I think near 1 hour mark. Inactivity, maybe. Let me see if it's back. Something live. To the back. In a struggle, I think inatafuta solution ingine, maybe a different PC na screen. Hii inakataa. So inakatika kila saa, sijui kwa nini. Ni app yao hii. So tuende YouTube. Kenya is more of a consumer society. That's true. That's true. Watu tafutanga job. Oh, who can I work for? That will never make you wealthy, by the way. It will take you'll need 300 years to be wealthy. And you only have 100 or less. Okay, win green card na hauna familia or friends in the US. How could someone handle that situation? Umewin green card. Nasikia nimesahau jina yake, kuna one of the YouTubers, I think, nimesahau jina kabisa. What they do wanakuhost. Unaweza bonga nao ukiwin, get in touch with them, they'll organize, alafu watakuhost. Once wanakuhost, alafu you'll pick up from where you left off. I think so. Umeona? I forgot their names kabisa. Watakuhost kabisa for 1 to 3 months, but you have to pay them. So nimemiss comment here, Virox asemaje? $50 and I'll solve your TikTok issue. It just goes off. I think there's a limit. This is the first time I'm doing TikTok on the computer, on the MacBook. So I'm really new at everything. Kuna hiyo 1 hour mark inafanya refresh. Na nasahau kila saa. Maybe I'll go back to the cell phone. So nimemiss my question kadhaa za TikTok. Man, what do I do? Onsite Nafula okay, yeah, aitwaje man, amesema jina tu nione. Asemaje aitwa Nafula, she hosts green card winners. Nasikia story. Aitwaje? Ansita ama ni Ansita something. If you win the green card na una host, tafuta huyu nini, they'll help you. I think that's a really good thing they're doing, by the way. Brilliant idea. Sometimes watu wanga back and forth. Kama inaweza oh yeah, I'll host you. Hiyo ni 1 year before. Then the following year things have changed on my end. Inakuwa hard kukuhost. Isha happen kwangu before, by the way. Kuna mselifai ni mhost, ikabidi nimtume kwa best yangu because niko na watu kwa hao already. Naona. Nilikuwa too generous siku hiyo. Siku hiyo ndio msema tu outright. Tuna watoi hao ni ndogo itoshe kila mtu. So, Albo, did you manage to send the package? Nimetuma, itakam soon, utaipata sahi soon. Nilituma Tuesday, utaipata. Watameleta kama 2 weeks hivi, 1 to 2 weeks hivi. So itafika tu. Nomad, itafika. Book na t-shirt.
Karibu ndakuongezea I wish niko na sijapata hizi bado vizuri. Ndakuongezea nyingine baadaye. Sijasahau nilituma nikituma last week. So ingoje anytime utaniambia tu. So TikTok has collapsed. We are here on YouTube. Imerudi, I think I need to refresh it every hour or something. Every hour. Ni refresh. Sasa kwenye maji tena. Oh my goodness. So thirsty. Weather ni different huku hivi, kuna heat. So because you have heat, kuna vile inakaa weird. Tuna run heat kwa hao. So you're here. Use your phone on TikTok. Maybe I will. I'll do that next time. Because the phone you're gonna hang up hivi inakaa funny on my face. So if I can throw everything on the PC, I only have to look at one camera the whole day. Because mu record session pia. So, but nimelose questions mingi. The last few, I don't know what to do. Nimelose questions. Oh, thanks so much, brother. Blessings. Sawa kabisa. So, miss questions kadhaa hapa TikTok. I wish ningezisoma out loud before izimike. Imenikatch. What I'll do, either nachukua screen kubwa ama nda switch hivi nenda kukaa pale hivyo nitumie screen kama nini yangu projector. How do wanafunzi survive huko, like makazi gani chini ya maji? Wanafunzi makazi chini ya maji, you're allowed to work wanafunzi 20 hours. Unajua yani siku hizi jobs zimekuwa different, so si lazima ufanye physical. Kuna vitu hizi online, unaweza kama labda wewe uko student alafu ukimaliza class hivi ununua gari fulani una deliver food haraka haraka alafu una come home 10. Jobs ziko more unconventional siku hizi, si lazima uende kwa physical job. So there's so many opportunities now that were not there before. So students to survive too. I mean, you're a student, unajua uta graduate eventually, then things will work out. Mona, except mimi sikuwa na hiyo opportunity. Mimi nilifanya kuishi life haraka haraka, sikuwa na time ya kwenda shule. No, I had nobody to pay my bills. Mona. So nani mwingine? Mbona nilinyimwa visa last month? I don't know. Sephora Sisi, I don't know. Explain to us how you got out of debt when you bought the truck and first hadi ukakuwa debt free. Oh, hiyo ni way before. Hiyo ni way before by truck. Debt ilikuwa ile kama tuseme ni Christmas. Ilikuwa hivi, yani ilikuwa hivi. I was living above my means. Ni kama unasemaje? Unasema ile if my dad needs money in Kenya, namtumia tu. Hata siongei. If my mom needs money, namtumia. Then what do I do? Mimi na survive, nasema naipata tu. Not knowing that in the background ile pesa unatuma Kenya is accumulating kama debt hapa. Juu instead of buying things with cash, black tax. Nasemaje? Na black tax una manage aje? So ilikuwa hivyo, ile unapata yani things come up. Jo, kama una do enough, but uko ile confidence una assume tu. You're thinking with your heart. See your mind, your heart, ile two emotions. Madhi ni mgonjwa, unatuma pesa. Sisi unatuma pesa. Bro, unatuma pesa. Alafu unapata the money you're supposed to buy yourself clothes. Tuka hiyo. You use a credit card. Unasema nda catch up tu. Ni ile impulsively, hauja think about it. Unapata umekuwa na credit card moja for 1 year hujai pay off. Ili kwa last year. Tena Christmas tena. Wataka mbuzi ya Christmas, wataka chakula unatuma pesa, wataka nini unatuma tena. Alafu ile jilipa credit card ya last year imekuwa 2 years umaccumulate this year na last year. Credit card karibu kuwe maxed, umechukua nyingine mpya tena. Unataka kununua hii credit card tena. Before you know it, you're too much in debt na unalipa interest every month na hujailipa ile deni ya kwanza ulikuwa nayo before. You see how things start going wrong. Alafu something happens, gari inaharibika. Oh boy. Then you realize you're living above your means. So what happens ni ile nikianza tracking, I knew one thing. I'll be paid more kama dereva. Eventually I'll buy my own truck. I'll even make more kama owner. So once nilikuwa owner hivi, my priority the first 3 years ilikuwa pay off all my debt. That's exactly what I did. Because I was living above my means, then nika reduce to within my means. Then the extra money nikaanza kulipa deni. So vile nimaliza deni hivi, I think ilikuwa 2015. Sijai kwa hiyo situation tena.
because what I did nili increase income yangu, so nikamaliza deni, so now ni kama I'm costing, nimefloat. Hata siku ya covid niko naogopa labda something will happen, lakini covid tuko na do job bado, waliconsider job yetu kama essential workers, so covid tuko nafanya tu job kama kawaida, except kuongea na watu, kushika watu yani ku exclusive kwa peke yako, umeona. That's what it is, covid. That's what happened ilikuwa in brief. Utaka the long story, the post video baadaye. I think the video already. Most of the things muongea nishazi repeat before. Yani very few questions ni brand new. But siwezi jua video ni gani. But what I've been doing lately ni hivi, nda go back to video zangu kama za kitambo, ni find hizi topics, alafu ni create maybe some short, maybe 4 minutes hivi. I'm going back now video za kitambo, try to revive ile, because instead of repeating myself, naweza bring video ya kitambo nianze kuzipost, alafu ndio mtu understand better. Alafu if I need to do something extra, na do commentary from my past video. Ni explain, this is why I said kama things change by the way over time, they don't stay the same, things always change. So napata whatever ideology ulikuwa nayo 2 years ago, after some ina change inakuwa something different. Unaona sangapi by the nafaa kuwa unatafuta, niko na maybe 30 minutes most, is mapema. Things change, so when things change, believe me, uta update story yako. Sasa ni catch up na TikTok, ilikuwa wapi? Inaitwa Nafula. Okay, niko hivyo, your follower Charlene Nafula. Okay, Charlene Nafula ndio na host watu na green card. Charlene SHARLEEN Nafula. So naisema ndio nikumbuke, Charlene Nafula anasaidia watu wako na green card na wana host. So take that note, Charlene Nafula. Kama ni imetuma hapa hivi Charlene, acha ni type hapa hivi kwa nini, Charlene Nafula. Very good thing to do by the way, kwa sababu I mean amemekika kwa professional, kwa sababu hii mambo ya personal, acha niweke hapa hivi ndio watu ni waone YouTube. Unaona Charlene Nafula ana host. Kama kuna green card na una host, tafuta Charlene Nafula, ata make arrangement. She's solving a problem, which is a big deal. Sababu story ya host, the moment you make it professional, inakuwa inakam na respect. From my own personal experience, I had to take that video down. Kuna video moja kwa shida za kuhost wase, nilitoa juu ilikuwa too personal, people complain. Hiyo ni video nilitoka, kama nakumbuka hiyo video nilitoa kabisa kwa nini, shida za kuhost wase. The moment when I make inakuwa personal, inakuwa challenge sana, because people behave differently. So kila kuhost mtu unapata sometimes una experience difficulty because kila mtu ni different kiasi. So yeah, video of how to get our debt itakuwa poa. Sasa niulize swali alafu nitumie, fanya hivi, the best way ni ile ulize hiyo swali kwa hii live, alafu sasa niko peke yangu, mtu yeye amelala, ndakaa chini, I'm thinking nifanyanga hivyo bala ya nimegundua hivi, when I'm making videos kana drive truck, mwanga distracted saa zingine. Hiyo at least I think it's getting too old. Hiyo nikidrive kama naongea, it's getting too old. Sasa nimesema hivi, if I need to speak about something, ndakaa chini hapa, nirudi man cave, nikae pale chini, nifanye off air, nikae chini nifanye tu ile kama niko relax, niko na kila kitu, tuweza kubiliza video zile zinasaidia wase, alafu nipatie playlist yake, how to get out of debt, hivyo pole step by step. Ni poa kama ukijua what's your situation. Mara mingi debt you come when you don't have it, you have access to credit, you have access to credit cards, but you don't make enough money to sustain your daily living. So meaning you're broke. Simple, you're broke. That's what happened to me. I was broke. So when challenges come, things come like financial decisions, I make the wrong choices consistently. Why? I didn't have enough money. So kununua truck, nika increase income significantly, by the way, significantly. So my first priority, let me take care of the debt that was dragging me down. It took me 3 years. I was balancing everything. Ninge pay off in 1 year, but I have to save money for operational costs kwanza. So I'll do a video on how to pay off debt. Okay, every time you ask a question, kama una comment section, enda kwa video yote useme unrelated, I just want to know this, watch hapo. Naipata, I read all the comments, by the way. Unfortunately, I read every single comment. You can take some time saa zingine.
sometime every comment musoma. Ukiwa nimeilike nimeisoma, ile tu sija reply. Kama nimeilike nimeisoma already. So kama sija like sijaisoma, maybe mtu yule aligrab simu yangu by mistake, but mu go through some, did I miss everything? Kwa sababu najua yani something could change your life today. Debt ni mbaya sana. So explain how ndio hivyo. Na black tax ulimanage aje? AK black tax yangu nifanya hivi, I moved my parents to America and my brother and my sister and everybody. Sikubring sister yangu aliwin kivyake, but ndio leta hapa karibu. So effectively immediately eliminating black tax. So siku hizi mu focus na family yangu tu, focus on the family. It's a radio station, I think, focus on the family. I focus on my family. Niliobring hapa hivi, ukiobring hapa hivi usha eliminate, kwa sababu kama circle yako kama ni familia yangu, ile familia yangu, my parents, my siblings, hiyo ni familia yangu, circle yangu hiyo bado ni external, because sasa niko na my own family, niko na my kids and my wife. Ngusema hivi, my first circle is my kids, then my wife yuko hapa kwa age hapo nje ya my kids, sababu the kids need help right now, unaona hivi, pia anaweza produce akona do yake. So my kids ndio wako very vulnerable, alafu wife yuko hapa nje hapa, though she has her own money, alafu sana bring maparo wangu, alafu my siblings wangu, alafu everything else. Hiyo circle hiyo ni si lazima by the way, it doesn't really bother me much. Juu hawa toyo unanidio help wala kwa the inner circle in my kids. Kani my wife akona do yake pia, akona do yake, kwani nini akona do, hata na do mingi kuniliko siku hizi. Juu alipanga zile bill mulipa, so she got money. So watu ndio unanidio help. So ukibring maparo wako ukiwavuta, una eliminate black tax. Occasionally kama sahi kuna my mom bro wake amedie 2 weeks ago, you to help, hiyo ni occasional, hiyo kitu yani msiba, but generally ni buy Christmas, mimi sina hiyo do, no, my kids hivyo ukisha move out ndakuwa na hiyo do tena, unaona. Kama last year nilikuwa napatia na chapa yote ya nini ya YouTube wasopata my passport, bado niko na list, but this year nimedrun track moja, I can't even use my own money, niko tight mbaya. Nimesema my wife has more money than me this year, I will make more money, maybe me run one track too, but uzuri ni ile track iko paid off, so it's good. So that's how you eliminate black tax, unawaleta hapa, unaona. Bila social security ni kazi gani? Hakuna. Nikisema iko na kwa accomplice kwa illegal activity, hakuna kazi yote bila social security, unless ni online na something like that. Lakini online ile ya computer ile yani they know your, maybe uko hapa sijui unatumia VPN whatever, but ile hakuna kazi kama hiyo. Lazima niongee on the right side, siwezi ongea on the right, maybe iko lakini siwezi kuambia iko juu na kwa accomplice, sema tu hakuna, no. Iko lakini hakuna. So were you still sending money home? Yeah, I was before kuje. Squeezy, they're here. Oh my goodness, right here. Actually, squeezy muli pamadhe, I pay my mom to watch my kids whenever she can, no. Whenever kama kuna time yake namwambia, nakubaya mafuta, nakulipia insurance, hiyo watu hii chuo, kama tuwezi wachukua chuo on time, hiyo anawapitia. So sometimes tunamwachia tu wachukue kila siku juu they like hanging out with grandma anyway. So because you drive gari yake, namjazia mafuta, nampatia insurance, yani I'm compensating her kwa zile vitu anafanya. Juu ni gari yake, akikuwa nataka service, namfanyia service for free. No. Ana gari yake by the way, madheli by ilikuwa gari yake ni 2022 Toyota RAV4. Brand spanking new. Yeye ndio the first owner. Alianza hiyo gari. So she's doing well, she's living her dream. Sasa nafikiria gari nyingine. Amekuwa na gari 2 tangu kuja hapa. Actually gari 4. Ya kwanza alinunua sijui ilikuwa alipewa na best yake fulani ikapata accident. Iliharibika tu siku ya winter. Ya pili ilikuwa gari yangu akagongwa naye ikakuwa totaled. Haikuwa totaled vile by the way. Ile tu ilikuwa ile she didn't want to drive that car again. Akanunua nyingine ya 3, sasa kuna ya 4, brand new kabisa. So she's thinking about something else again. I think sijui gari gani atakununua next. But ukisha bring maparo hapa hivi una eliminate black tax for good. So samaje, you're streaming vertical na landscape, how did you manage? Ni Guru Visuals, ni software yangu inafanya hivyo kwa sababu YouTube ina encourage both sides. So I'm streaming kwa YouTube vertical na horizontal at the same time. Ni ile sija set up Facebook na inafaa kukata for TikTok, lakini TikTok I don't think wame agree bado kuna hiyo they're trying to iron out the differences.
So ndio hiyo sasa. So nini ingine, wacha niende chini, nimesahau sa ingine refresh. Very forward thinking. Wa lazima bwana, lazima political hakuna shida ya swali. Kama kuna black tax, dude, listen, ushakuja hapo, ushakuwa raia, kuna black tax, maparo walete jamazisha kuja tu hapa, done, game over. No. Walete hapa wote. No. Kama sahii my dad akona health insurance, my mom akona health insurance, afanya job tu ile whatever. No. Wanaishi na bro though. Walisema wataka kuishi na mimi na watoi wengi, so nikasema sawa, they need their space. Wanaishi na bro, so but wanaile kitu yani they okay. Mbuyu yoenda Kenya this year, ameenda twice I think from January. Moja ilikuwa ile tu kawaida, moja ilikuwa emergency. Pia brother yake mmoja alidai, so ikabidi ende kumzika na story kama hizo. So ina happen. Unaona, unaleta hapa, unamaliza story. Unaona, sasa mkuu green card ni aje, ijafunguliwa bado. Unaona, nakumbuka you said now you're a family man, so hosting is a challenge. Yeah, same thing, J change. Now I even have, the last time I had 3 kids. Now I have 4 kids. Tukona 2-year-old and I terrorize everything kwa nyumba. Everything. Yani, nothing is safe. Unaona? Everything inatupwa chini kwanza, inavunjika. Yani, my 2-year-old kama ako experiment, an experiment everything kwa nyumba. She's experimenting. Oh, what happens when you drop this? Oh, it breaks. It broke. Wow. Ni hiyo age. Nimesahau hiyo story by the way. Ni hiyo age. Kama my son second born nearly destroy my glasses. No. So siku hizi, tangu siku hiyo mwaga na 3 pairs of glasses every single time. Moja iko hapa. I think siku hizi saidi kama nina 6 because hizi ni gani? Hizi ni, these are the new ones. Zile mzee muziki kwa gari yangu just in case nikisahau. Unaona? So poleni kwa maswali. Very lazima forward thinking. What else are you going to do? Lazima ubring maparo hapa. Unaona? Effective immediately. Black tax inaisha. Unabaki yani iko tax free. Sasa at least uko hapa. So able to so Brown Beauty, hi Maisha states, what did I miss? Tukona hapa hivi. My 2-year-old son is trying for American Ninja Warrior, my friend. Oh, Hulda iko hapa hivi. Mheshimiwa. Mheshimiwa iko hapa hivi. That's the same thing. No. My daughter, everything destructive path ni tornado. Everything. Yani tume give up. Paka siku hizi ana reach out tena. Sasa oh my goodness. Ni kama tume leave. Yani we didn't even prepare for that. No. Salimia wananchi bana. Mnaona Hulda hapa hivi, mheshimiwa. Mheshimiwa iko hapa. Mheshimiwa wetu hapa hivi. Iko hapa kwa live. So wanaitwa terrible too. Exactly. Ndio hiyo sasa kwa hapo sahi. Man, ni crazy. Mlimisio story. Kuna ile 2 Sundays ago aliniona, she was coming down the stairs, akaniona. Akatry ku ride bike kwa stairs. Ilimthrow yani halfway through, tulimpeleka hospitali. Hamkujua hiyo story by the way. Ilikuwa after the live. So man, wacha tu. Naona. Tracking bado iko na pesa. Unani ITT. Haijaisha kuna pesa, ni ile ni strategy yako ni gani? What do you want to do? What's your strategy? Unaamua, what am I going to do now? The strategy, by the way, the strategy. Fees is expensive there, ama 4 kids, congrats. Oh, you think it's a joke? Oh man, wacha tumchezo man. No. My highest household expense ni hawa watoto. Because I know one thing, because I have 2 boys wako 11 na 9. So hiyo 11 anakaribia teenager. So kuna ile time, ile saa ile ya ku clean fridge. Ujakaribia hapo siku hizi. Siku hizi yo kula pizza individual, a whole pizza mmoja. They're growing. Na ngoja 2 years from now itakuwa sana nua pizza ngapi? Family size ya mtu mmoja kama ni pizza. It's coming. I know this. No, nishaona hii game from the beginning. Inakuja tu. When someone expensive, you do what you gotta do to raise them. Akunanga story that's inexpensive. No, 4 kids not easy, kwa sababu my oldest, yeye ni kama mimi ni cash cow. Mimi ni ATM siku hizi, ATM. Anafikiria sema I need some money.
That's it. Hakuna story. Hakuna ati mpaka nimwambia, oh, just how you doing? No, niambie how's your, how was your day? How was school? Before niombe pesa. Yaani turudi back to the unwind. No. I'm paying for these services at least. No. At least charge me by the hour. No. Six about money gone. Nini hiyo? Hiyo ni kama daytime robbery. Sema, oh, I'm doing okay. School is like this. Alafu ndio mlipe sema, oh, thank you for your time. Here's your fee. Naona, alafu mna move on. Ni hivyo bana. So sema terrible too. Naona, tracking bado iko okay, shamaliza hiyo. Fee ni expensive. Ni expensive but hata utaka kujua ni how much ulipa. Hata tuachane hiyo story. Mama yeye lipa, mama watoto yeye lipa. Hiyo ndio primary. Yeye lipa once na ilipa mara moja the whole year. Anamaliza naye. Naona. I think that's the biggest expense ako naye. The rest ni mimi. So munyamaza. So where did you get inspiration for content creation? Mimi kusema kweli kabisa, I always had cameras. Okay, the first thing nilianza hivi driving ilikuwa hivi. I was driving over the road for 2 years. 2008, 2009, 2010 I think, September. Then nikaenda Wyoming. Nikaenda hizi mastate hizi ni kama uko the wilderness. There's one time I was driving from Las Vegas to Idaho. We drive for 3 hours. I was the only soul on the highway. Hakuna state trooper, hakuna anything. Nikadeliver place kulikuwa na waterfall. The lake was so clear kasema I'll buy a camera. Nikarudi home nikachukua camera na credit card. Started taking pictures. I have those pictures this day, by the way, surprisingly. Ile tu, I don't know how to tell the story, but niko hizo pictures za kudrive on the highway. Then nikapick camera. Ilikuwa kama inaitwaje, Canon something, power shot. Started taking pictures. I could do videos. So to do videos, I had to learn how to do videos from so many inspirations. One of my biggest inspiration ya YouTube content creation ni Casey Neistat. Yeye ni msalisema aliniweka kwa map kabisa. Naona his kids are same age as my kids. So mu document my kids from the time they are born, okay, grow up. Mu document everything about my kids. So history ya camera, okay, kusema kweli kabisa, the whole thing ya camera recording is to record my kids. That's it. Ingine, yes, live stream itu ni ile extra. This is why. Ni extra too. The camera purpose, my kids. Blackmail, for future blackmail. Oh, you know what? I'm gonna post your 2-year-old photo with a diaper on Facebook right now. Wanakuja. If you don't come for Thanksgiving, I'm posting all your childhood photos. What? I'm gonna be there tomorrow. Blackmail, future blackmail. Toto. That's why. So nisema, I've been documenting my kids since they were born. At least all of them. No. Wote kabisa. Hata mu chaka sasa nikiziangalia. So niko na memory videos alone. I think so far niko na, how many videos do I have? Niko na terabyte, terabyte. 60 terabytes of video right now. 60 terabytes video to this day. Plus the YouTube na kila kitu. So that's why I started recording. It's live stream, this is extra. No, extra. Extra kabisa. So that's why. But Casey Neistat is my inspiration ya video. No. Ushaleta watoi Kenya. Bado, they're too young. The 2-year-old, one she's like 4, maybe. No. Hulda Hazley, I truly appreciate your content education. Our people about educating our people about the realities of Maisha America. Thank you, Hulda. Unajua na feel you're making me feel uneasy. Hulda ni representative wa Minnesota district what? Naona, huyu ni mheshimiwa hapa hivi. Naona. Mumkampeni ya chini ya maji. You're not on my district, but I still do. No, I still do. Lazima tuambie watu wajue hizi vitu. So you can have more representation. Umeona? If you need an interview nikuje uambie wase. I'll love to. I'll bring my cameras over. It'll be a pleasure, by the way. So AK, by the way, you're inspiring people in other countries as well. Yeah, I know Tanzania, muangalianga statistics. Tanzania, kuna Rwanda, Burundi, Uganda, any Swahili speaking, hata Congo kunaye. I know that. Ile tu Kiswahili yangu si mzuri. South Africa pia. No. How to survive abroad. Nilisema hivi, the best thing I can do ni ile my own perspective. Juni more gonna very positive. I don't really dwell on the negative. Don't have time for that. Life is too short to dwell on the negativity. So positivity, this is what it is. So avoid any negativity will always be there. My glass is always half full.
period. No. There's content in the glass, half full. So I don't really care about the half empty. You need unfulfilled dreams, which I have unfulfilled dreams. Niko DJ unit hapa hivi. Do I play music? No, I don't. But whenever, if I want to, I will. Namazana naye tu hivyo hivyo. Mona. Yosap. The smiling machine. God bless you. Maybe I know you. I think I know you. Yeah, always smiling. My default face is smile. So I hate you so much right now. I can't even fake the smile. Ni default ni yangu, default. So ndio hivyo bwana. Naona. So wewe ni inspiration kwangu. Oh, Dero Travels. You fanya YouTube siku hizi. I like that. Naona hata TikTok. So hello Albo. Mambo vipi kaka? Nilipotea kiasi huku Tanzania. Kuna Tanzania pia hapa by the way. Naona. Tuliandamana wakati wa uchaguzi, mambo yakawa moto. Sasa tuko sawa. Ni vile mimi, I'm not a political commentary person. No. I can't really do that. I'm very biased, by the way. Very opinionated. Lakini hapa tunaongea neutral. So I'm a neutral. I think personal growth is more important than political. Ukifigure out personal growth, inakuwa clear na political at the same time. No. Uko live daily? No. It's live daily. I could try now that I'm a little bit free, maybe on TikTok, maybe, but see daily. Siwezi do daily bado. I don't think so. I'll get sick of it if I start doing it daily. Lazima nipate time to breathe. No. But I'll be posting more frequently. I go back to this same session you're live. I have so many videos, 100 videos. Alafu nda cut through hizo ma Q&A. Just depending on the questions, alafu nazi post. Naona kuna namna ya kufika US saa hii ama it's a little bit hard. No, a little bit hard. Yes, I'm down, my friend, for a show with you. I'll have my people reach out to you. Oh, thank you. Come over. Wambia watu mwambia I'm not a really political commentary. You are. You have a better chance to do this than me. Me, I'm apolitical. Technically, no. I don't thrive on that environment. Yeah, to chat to you, see. We'll watch the interview. Yeah. Niko na video zake, by the way. If you want, I can. I don't want to out you though. Niko na video zako kadhaa kwa Lina's book launch. Ulikuwa huko. Kuna video huko hivyo. Mo recording yourself. So we'll reach out for an interview. Just not even interview, just some talk, clean. No. So unataka kuapply ama kuna namna ya kufika huko sahi kama ni hata sijui nisemeaje hiyo, yani sijui niko very limited na hiyo nini. So George Joseph, I'm blessed. The first 10 people who messaged me had time. Let's step into overflow. I don't know what that is. I don't really know what that is completely. I have no idea. So we'll watch the interview. Sasa itakuwa poa sana, by the way. I won't even have any questions. Atawambia tu you can ask her the questions and ndamweka kamera awajibu kila kitu. I'll explain how the system works. No. Yeye anakauka hivyo. Hao ndio ma legislature. So she'll tell you everything. No. Okay, good luck with moving to the US from Dubai. Itakuwa poa. No. Host, make flyers about the talk and interview. You want me to make flyers? Tujaongea date bado. We'll plan it out. Maybe itakuwa wapi. Alafu send the questions you want to ask her. Sababu Hulda ni lawmaker. No. Hopefully Minnesota senator in the future. Hopefully president. Man, I don't even know. The sky is the limit. No. Hopefully. We need representation. Sasa nimeweza kuongea, naona nimeweza kuongea sasa, sitaki kuongea sana, tuachie tu hapo. So nini nyingine? YouTube, did I miss up anything in YouTube? Sasa kuna the traveler nacheka tu hapa hivi, naona cheka tu. So Albo, any financial plans for 2026? Yeah, niko nayo financial plans for 2026. Whatever I didn't achieve this year, nitakuimaliza next year kabisa. Kuna saa I can't really speak about it right now. Kuna my next goal, okay, most of my energy made towards retirement sahi.
I'm thinking about retirement sahi. Hiyo ndio my main thing. Everything I do finances extra ni retirement. Naona retirement. Nishakaribia hiyo age retirement sahi full time. So anything from now kwenda mbele purely retirement. Hakuna story ya sijui nini. No. These kids ile future generations. So next year might buy another truck or not, but probably will. Brand new. I'll have to make the same video. This time itakuwa more organized, maybe or maybe not. Wanna do video ile truck ingine 2020 niko na hiyo video yote by the way. I was looking at it nikasema I need to edit that again. So probably niongeze track ingine. Back on track. So I'll go into financial plans next year. Siwezi ongea juu bado ziko I'm cooking. No. So kaka, vipi mambo ya green card mwaka huu ipo? Bado imedelay bado. And nothing ija move mbele. Save your swali kwa Hulda atatuambia. Minnesota representative atatuambia exactly. Yeye ndio lawmaker atatuambia what's happening. Umeona? So hapa sema nini nasema Museveni is inviting you all to join his swimming at the Indian Ocean tomorrow. Keep in mind, only Museveni will be allowed to swim and with wearing a costume. Man, you guys, I'm not the one who say. I'm just reading the thing. I have nothing to do with that. Have you heard of Rhythm Heavens? Probably not. I don't think so. Probably not. I can look it up if you want me to. Rhythm Heavens. What's that? Probably not. Not a good idea. So tomorrow's live, bana. Any more questions? Niko hapa hivi for almost 2.5 hours. So I'm getting dizzy. No. So, well, congrats, Albo, for paying your truck off. I mean, it was inevitable. I knew I was going to pay it off one day. No. Inevitable. So it's only my kids are still young. Kama ningeuza nianze kwa kitu ninge switch around. Mona. It'll happen too. It happened so fast. So it's gone now. Anything else? Sorry, it's Maisha. Let me go interesting sana. So ndadu hivi, I'll be going back to Easy Man Cave. Niko na all recordings. I think live niko na kama 101 recordings live from the first time tulianza kudu live. Ile ingine niko kama 120 something. So there's 120. Ndaanza segment mpya ile new playlist. Ndakuwa na katakata maybe hizi ma consumable kama vile hizi ma shorts za TikTok. Ile tu maybe 3 minutes to 5 minutes about specific topics. Juu nakawa sana consume hizo faster than kukaa hapa for 1 hour. Mona, juu ni content bado. Mu record everything. I keep records of everything. 60 TB, I think niko nayo sahi so far. Maybe ni more than that. Sijui. Plus other things. Maybe it's the upgrade. 60 TB, terabytes of footage. Na photos na everything in between. Sawa, TikTok. Leo TikTok niko kwa computer. Quality si poa sana. Naangalia hapa hivi nakaa weird kiasi. YouTube inakaa clear. Nini ingine? Wrap up, nasemaje? So, yeah, you went viral because of the shorts. On TikTok. That's why I went viral, the shorts. Ile on TikTok. I've always wanted to do that since last year. Nikisema tu, wacha ninyamaze. This year, hakuna green card. Itakam, I think so. Mwaga very optimistic. I don't believe in sabu. After the times, I've been through hard times sometimes. Nasema kama vitu will change overnight. Unajua ni ile it's one decision. Unaweza kwa labda alafu spike. Naona. Sikujua kama people will watch my videos on TikTok za 2 years ago, by the way. Some people don't really know that. The videos are even 2 years ago. 2023, I think in March or something. 2 years ago. Sema tu, let me experiment. Let me try and cut them in small pieces. Nizia TikTok. Alafu ziko endless. I'm sick of it. Yani, must spend time nikiedit sama, okay, from this section to this section, naikata. Like, it's a lot of work, but it's okay because I'm not that busy right now. I mean, keep busy the last 2-3 days. So niko ahead. Kama niko na videos of TikTok every single day mpaka Friday. Already, good to go. I don't think they'll go viral. Maybe they will, but it's a change. They're gonna flow too. Oh, no. I don't look for viral, by the way. Musema tu ni ile ina capture ile message ile. What was I trying to say exactly? Alafu na post hivyo hivyo.
2 years ago. See the juicy. Maybe that doesn't imekuwa. So basically nimefigure out for at least a week, nimefigure out algorithm ya TikTok before you drop off anyway. YouTube ilikataa kabisa YouTube. I still have the 10K cameras daipatiana. Unaona? So nasema hivyo. So that's how we find you. Or from TikTok. Yeah, imekuwa the last few videos zina blow up. Naamka asubuhi naona mu post kama jioni, naamka asubuhi napata what's happening? Did somebody hack my account? Naona budi angalia sahi tena, hata sijaangalia. Ina grow haraka sana, yani mpaka nimekuwa very surprised. Oh, imeslow down kidogo. Thank goodness. Imeslow down kidogo. It drives me crazy now. So I mean, I'm not even doing anything. Nachukua tu video moja ya 2 years ago, alafu na watch, chop into small pieces, naeka kwa ile caption software, post it. No. So no, you look good. That's how we found you. Okay, you look good. Why you don't usually invite guests streaming? I don't have time. Houdini, I don't have time. Invite me in your live, I'll come. Because I have kids. My youngest is 2, then 9, then 11, then 15. I have kids. Invite me in your live, I'll come. That's better. Invite me in yours. And I show up. Houdini, do that. Just when you have your live, send me a message, invite me. I'll come over, definitely. But maybe I don't have the time, India, unfortunately. Maybe I will. With a 2-year-old, oh man. So take turns, no, because the other kids needs attention too. Too many kids at the same household. So when they get older, maybe I'll have more time, maybe. But I don't have time, in your problem. If I could, nakokama gapuri, muona anaanza live on Sunday from Saturday the whole afternoon mpaka usiku sema, bado yuko live. Wow. Muona. Sina hiyo time. They have to eat lunch, dinner, kuna diaper changes, kuna sijui fighting, 2 boys. So much happens in the house. But it's fun. It's so much fun, by the way, being around kids. So let's wrap up 2025 in style. Albo 2026, make sure hizo track zako zipate a lot of money. I will. Actually, plan yangu ilikuwa hivi initially kama 4 years ago. Tulikuwa na team, there was 3 of us. Kulikuwa na my friend mmoja, yet after contracts, mimi run my trucks, alafu my other friend I do maintenance. So that the dream is still alive. So what happened, huyo kutafuta contracts let down, ikabaki mimi na huyu mechanic. Huyu mechanic pia akaenda mechanic full time. So tulikuwa na plan already, ingekuwa isha fulfill, lakini ni ile sometimes watu wana ile agency kama wewe, so there's nothing you can do to change people. So kasema maybe I'll just do it on my own. Partner wangu maybe ni wife sahi. I'm just going to do it my wife to build this story pole pole. Bona. Alafu we make it work. So this year, ishajibiwa swali ya green card. So no one looks, no, you look good on the video. Oh my goodness. The video in the 2 years ago, by the way, 2 years ago. I was so surprised. I had to look for them like, oh, what was the first video? Nilijua, when I started YouTube, nilijua hivi. From day one, I record quality video. So any video that didn't make the cut, ndoachana nayo. But now when I'm going back, I found some videos that I never posted. But they're equally they just need some work. So basically, no. So ndio hiyo basi. So why you don't usually invite, okay, shama za hivyo. Hope TikTok wana lipa poa. I don't know. I don't do it for the money, unfortunately. Kama uzashanga. I don't really do it for the money. I've never, they take social media kama a money making machine. Unfortunately, sijui kwa nini. Actually, if I start making money on TikTok, ndasaidia wasa pate passport tena. Same thing. No. I don't really do it for the money. Ijaifika hivyo. Maybe it's the millennial in me. Am I a millennial or Gen X? Niko borderline. Gen X millennial in me. I don't do it for the money. I do it for fun. I have cameras. So if I can share something that somebody else can pick it up, alafu aende 10x, that's more fulfilling than making money on TikTok. No. I don't think so. Maybe it will grow into me later on. No. Hope TikTok wanalipa poa. I'm doing well on YouTube. See you sponsor. I'm doing well on YouTube. So you sponsor me with those cameras. The social scoop.
I don't sponsor them. I'm using them. I use them. Oh, by the way, these cameras, I don't just use them for this. Mood record podcast za watu pia. I'm doing like, okay, there's some things I'm not supposed to disclose. Kuna watu mfanyia different. I work. Yani, if money was good, like if I had like enough investment, I don't have to drive truck or anything, I'll be making videos full time. By the way, hiyo ndio ile my heart. No. So, I like that. Una organize because mimi ni msewa behind the camera, see in front of the camera. This is just ini overstretch. Ini out of my no. Go search for Rhythm Heaven. Yeah, hii kitu inakaa questionable. These comments inakaa very questionable. Mona. Somebody wants to get some free publicity. No. Hello, hope you're doing great. Do you still meet up with Ibra? Ibra has 2 kids. So just knowing from my experience as a parent, itakuwa hard. Once you start having kids, unajiseparate. No. Because they take so much of your time. Lazima ukuwe present. Besides work, you come back to your kids every single day. Once umekuwa na watu wengi, it's really hard. So na mimi nafanya live wapi? In-house. Si nje. No. In-house. But yuko poa. You're still doing good. Ibra yuko poa. Akona watoi wawili sahi. No. I know. Akiniuliza ningemwambia, oh yeah, I know how that goes. Mi tangu niko na hata mtoi wa kwanza, nikaanza kujiseparate na wase polepole. Wa pili, no, I spend more time either working home with my kids full time. No, una monitor wanakula nini, what games are they playing, inabaki hapo hivyo. So sahi social media, they only give me a few. Nishamaliza time yangu, hebu tuone. Yeah, I think I'm almost done. Sasa niko half an hour. So I have just escaped from Madare Hospital yesterday and took psychiatric phone with me. Yeah, so kind of jokes mingi. Oh man. Sijui semaje. Hebu tuone hapa chini. Na skip hiyo ingine. Albo, I hope next Sunday we discuss why there's a lot of second-hand cars, especially 1950s Toyotas. Where? In Kenya? Where? Niambie. Tell me about it. No. Tell me about it. Na nini hivyo. So imagine, monetize your social media platform. How do you do that? How do you monetize? I'm yet to figure that out. No. Maybe I should figure out how to do that. But I don't do it for the money. I can go viral Shanghai. Oh, how much does this guy make? These goals. I have some goals. Jumushoot na Sony system, Sony everything. Because the latest Sony FX2 ndio iko pale mahali FX2. So Sony system. So I'm learning how to do this, like multi-camera recording and everything. I'm learning. Itu ni bonus hii. Wapi 1950s Toyotas, where? In the US? 1990s Toyotas? Are you sure? Wapi? Sijaziona kwa streets mimi mwenyewe. No. Sijaziona kwa streets kabisa. I haven't seen them. Sema, who's that in Madare? I don't really know. Ni kama maybe they're like a publicity. Like I'm too famous to mweke juu amerepeat. Kama msana anataka get some word out there. Mtu like avoid. Amepenya kwa hii story, unaona. So how did you make Maisha States a brand? Oh, it's a business, by the way. It's a business. Maisha States is a business. It's purely a business. See, personal. It's like a business. I'm doing it in a personal anymore. That's another topic for another day. I'll get there. Hiyo mambo ya monetize, I'll get there. But I'm still learning. Niko background, I'm learning how to do it. No. That's why I'm getting good at filmmaking, editing shorts, editing videos. Good visuals ndio mnoma kuniliko. Me, I'm just kind of like beginner. No. Musa manga, start before you're ready. Ile quote ya, what's his name again? I forgot his name. Think Media. Start before you're ready. Just press record. That's it. Unaanza tu na unaanza. No. So how can I get a sponsor for our football team hire here in Kenya from States? We are currently playing in a league 2. Please advise. I wouldn't really know that. You become an extra. I have to talk to people. Mostly, I spend more time doing this, raising my kids, and homebound, basically. Imagine sijatoka nje hao for 4 days because we have snow in the ground. So that's why. So kama
Houdini, if you know how to monetize, let me know. This is how you do it, Albert. Pay me money. I'll teach you how to do it. Afu naangalia budget in kama iko nini. Yeah, I don't mind learning. Najua kuna something I have to go for training for social media, but most of them I start before I'm ready. I have to do it for fun so I can feel good and comfortable about doing it. Then move to the other side, because if I just do it for the money, I'll get sick of it really quick. I'll have to I have to do it from my hurt. No. Imagine I'm very shy in person. Unfortunately, very introvert. No. Introvert ndio fanyanga live kama hujaijua. No. Sababu kwa hii hapa hivi, who's my audience? A lot of people in my computer screen. That's it. No. Hapa hivi I'm alone. Kuna couch, kuna hii background. No. Very alone, but an introvert. But if you want to invite me to your live, ni invite ndakuja. It just me siwezi run hivyo. The last time I did that, niko hapa for 8 hours. But the kids were like in a mess. Kula, so it's not the best time. Unless they're in school and I'm not working. So okay, it's perhaps Toyota's 2000 era in the US. Sababu second-hand cars markets are common in the US. Sijaziona sana, by the way. Sijaziona sana. Mostly I was in Kenya. Sasa maje social media scoop. I'm doing well on YouTube. Monetize social media. How did you make it Maisha States a brand? Ilikuwa answer hivyo. Watching a video of you on my For You page jana, and your Swahili is nice, and your teeth too. Oh, it's clean, man. I skipped my dental hygienic twice a year, so I missed my October appointment. I'll do it probably between a week and so. Come on opening. That's why my teeth they're a little bit dirty right now. Twice a year, more clean teeth, intensively. No. I said, oh, you need to pull out something. Like, is there anything wrong with them? No. Okay, just leave them alone then. Do a shorts on the book za financing peer. The problem though is these are other people's books. No, white fragility is a dangerous book to put on the screen. Power, other people's books. These are other people's books. Maybe they change language, they change maybe summary, but it's not my own book. Difference. I'm a little bit monetize YouTube, so that could be a problem. Mona, so I don't know how I can structure this. YouTube in an nyanze membership page, maybe. Plagiarizing. I don't want to do that. No. See, unless I don't want to do that. Basically, for Navy, when you use somebody else's material on your page, it's like you're making them extra money. Moneva for nothing. Both of those are good titles. Oh man, this book makes people really mad at me sometimes. No. It's very fragility. I don't know why I grabbed this. Eating by to the neutral kidogo. Power. Okay, this is power. Power is good. Power is good. Alafu kuna mheshimiwa na watch. Acha nimuonyeshe. Atomic Habits. No. Kuna business oriented. Next ni gani? Kuna Sam Walton, Walmart. No. Hii hapa hivi. Alafu kuna 10x is easier than 2x. Alafu one of the best so far kwanza nina connection ya hii hapa hivi. I'm gonna make hii ni huyu nani John Maxwell Leadership. I'm not a leader myself, but I'm learning. The title got me to buy this book. It's Buy Back Your Time. Buy back your time. Hii ni mzuri sana. Tuachie hapo. It's too many books. I'm hiding them hapa hivi kwa sababu naona kuna tornado upstairs. I shall mess up books kadhaa. So I'm Hulda. What's a book? Kuna ile 1690 project. I read that book. I was so pissed off. Like, oh man, it's driving me crazy. Nikawacha because I don't even antebellum period. Oh my goodness.
chana naye tu. Unaona? Sijui yani sijui. I don't know why I picked that book. Fragility. No. If you can secure a US deal, then it wouldn't be Steve. Then it will be great. Nurturing a lot of great talent and financial consistency. I can't really support a team. That's too much responsibility. My kids take all my money. No. I have mouths to feed. My kids. Siwezi sahi. If Ibra huku US makes a comeback, dunia itashuka. Kwa Ibra nimwambianga hivi in the beginning, my advice ilikuwa hivi meet Ibra for the first time. I think we meet March 2023. Nikamwambia Ibra, ukimake video nunua kamera, alafu make video. Alafu invest in your, sababu video zake ana backup, is backup ni YouTube. Aliambia hivyo. Nikamwambia pana, ukianza hii video from the beginning, you never know. I think ni I am Marwa. Alina mahali vacation kwa somewhere in South America. Akamake video na GoPro. Alafu somebody bought that video, I think 2 seconds, for $10,000. Mona. So musamangaje, knowing that, I keep all my footage. Everything I keep, all the footage. Nothing goes to waste. No. So samaje, Gotea Muhesh. Yuko hapa hivyo, mwambie mheshimiwa. Mwambie. Amesema tukamna naye interview. No. Nda make sure nimemseti poa kabisa na camera na face kabisa. I'll pick the best lens, 50mm 1.2, nimweke hapo hivyo, to make sure background iko blurred, nimweke to back up microphone 3-4 times, sababu iko very historical. I do videos, by the way. Mufanyanga videos. I'm not lying. Kuna video utaona pale nje, you never know I'm the one who did them, lakini utajua. I do videos. Other ideas zangu ni bigger than that. The bado sija figure out your story, but I know it's coming over. Oh my goodness, white privilege, fragility. This book. So tomorrow's live. Sangapi sahi? 2. I need to get going. So kama uko na live yako, watakuni invite, nitumie inbox. Nitakuja. I don't mind. Kama ni una host, I'll join. Lakini ile mimi mwenyewe, the last time I got in trouble, nilikaa hapa 8 hours. Unless there's a huge winter storm in Minnesota, then I'll do it. No. How hard is the migration process now with the current situation with Somalis? I don't think there's any situation with Somalis. You guys, man, what's wrong with you? Considering Somalis have Kenyan passports. Okay, it's an issue, non-issue. It's an issue, non-issue. Issue, non-issue. That's what I look at it. Maybe niko too optimistic, but it's a issue, non-issue, basically. No. Sometimes you have to... No. You can see kwa internet ni kama, it's like Minnesota is burning. No, it's really cold up in here, by the way. It's very cold. So we're not burning up. Very, very cold Minnesota. So that's what it is. Next nigani kuna siutume connect with the potential sponsor, please. Hata sijui, by the way. I don't know what to do. Sijui. No. What of Massachusetts? I don't know. Tomorrow's alive. So YouTube, anything, bless up. There are travels. Tomorrow's alive, basi. Leo niko ndaanza na YouTube because TikTok iko kwa a different page. So, if you have any questions, by the way, leave them in the comment section below. Kama uko TikTok, if you totally missed the live, the whole, 3 hours, kuna recording. I think ndakuwa naye by next week on Friday or Wednesday or something. I don't know. They edit haraka. It's pretty quick. It's one camera. Really, really quick. So ukimiss hizi ma live, ziko available. All of them ziko available kwa YouTube, Maisha States. Page inaitwa Man Cave Talk. Man Cave Talk. Live inaitwa Man Cave Talk Live. Kwa utakuona zile ma Q&A na kila kitu. Unaona? So that's what it is. Kwenda mbele, ndatumia AI ku generate image yangu. No, I'm not going to do that. No. Bila believe in real connections. So tutaanza na YouTubers. Oh, see you. Peace. Wow. Tomorrow's live basi, tutaanza na YouTube kwanza, end live.